India's relations with our neighborhood countries. Okay. So why it is important அப்படின்னா கன்ஃபார்ம்டா பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா நெய்பர்ஹுட் ரிலேஷன்ல ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும். ஓகே, அதே போல பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் வேர்ல்ட் ஆர்டர் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம், ஆர் யூ கேன் சே தட் ஆஃப்டர் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன், உலக வர்த்தக மையம் உருவான பிறகு இந்த ரீஜனல் சர்க்கிள்ஸா, ரீஜனல் குரூப்பிங்ஸா இந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே ஒரு சிங்கிள் அம்ப்ரால குளோபல் இன்டகிரேட்டட் நெட்வொர்க்கா உருவாகிட்டு வந்துச்சு இல்லையா? பட் வாட் இஸ் த கரண்ட் சிச்சுவேஷன்? International organizations, they are losing their relevance. First line start பண்ணணுமா? So why India and neighboring countries is very important? Because கண்டிப்பா அதுல இருந்து உங்களுக்கு டெஃபினட்டா ஒரு क्वेश्चन வரப்போகுது. And apart from that, why it is so important for India? அப்படின்னு பார்த்தா, you all know that after globalization, okay, globalization என்ற ஒரு global political economic principles அட்வான்டேஜ் எடுத்து போயிட்டு இருக்கும் போது எல்லா ரீஜனல் கண்ட்ரீஸுமே தன்னுடைய ஸ்மால் சர்க்கிள் குரூப்ஸ்ல இருந்து they got integrated into a global, okay, global integrated market, global integration நோக்கி போனாங்க. பட் the last few years பாத்தீங்க அப்படின்னா global institutions are losing their relevance, especially institutions like WTO. The relevance என்ன ஆயிடுச்சு, கம்மியாயிட்டே வருது. Again, what happened? A single integrated global relationship நோக்கி போகாம again countries started engaging and preferring with creating their own comfortable and favorable small circle groups, that is regional circle groups. Okay, so in that way India's relationship with South Asian countries and Southeast Asian countries is very important. Okay, immediate neighbor, immediate extended neighbor. So அவங்க கூட நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய ட்ரேட், அவங்க கூட இருக்கக்கூடிய எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய நம்ம ரிலேஷன்ஷிப், yes, is very important for India. Okay, next. இப்போ நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் கம்பேர் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் நெய்பரிங் கண்ட்ரி இன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த யுக்ரைன் ரஷ்யன் வார் இல்லையா? யுக்ரைன் ரஷ்யன் வார் என்ன யுக்ரைனுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் என்ன சண்டை? ரஷ்யா யுக்ரைனை போய் ஆக்குபை பண்ணிச்சா? Do it as conquers of the territories of Ukraine. But basically என்ன கான்ஃப்ளிக்ட் அப்படின்னு கேட்டா, ரஷ்யாஸோட செக்யூரிட்டி கன்சர்ன் இஸ் வெரி மச், எஸ், இட்ஸ் வெரி மச் கன்சர்ன்ட் வித் இட்ஸ் நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ். ஒரு நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ் இருக்கு, ஆர் யூ கேன் சே தட் ஃபார்மர் சோவியத் கண்ட்ரிஸ். யுக்ரைன் ஒரு ஃபார்மர் சோவியத் கண்ட்ரி. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ அந்த ஃபார்மர் சோவியத் கண்ட்ரிஸ் கூட இது ஒரு இன்டகிரேட்டட் ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்றது மூலமா மட்டும்தான் ரஷ்யாவுடைய செக்யூரிட்டி நம்ம என்ன பண்ண முடியும், என்ஷூர் பண்ண முடியும், ரஷ்யா பிலீவ் பண்ணு. அப்போ when Ukraine was trying to be the member of a NATO, அப்போ நாட்டோட மெம்பர் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா it will get all the nuclear support from USA, and again it becomes a sovereign security threat to Russia. இல்லையா? So அப்ப basically Russian-Ukraine war is not because of Russia's aggression on Ukraine, but it lies on the very basic foundation of what? The security concern of Ukraine. இல்லையா? அதே போல when you take India, அப்ப இந்தியாவுக்கு இந்தியாவுடைய நெய்பர்ஸ் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்? இந்தியாவோட நெய்பர்ஸ் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங், இந்தியா செக்யூரிட்டி லைஸ் வித் த கோஆர்டினேட்டட் எஃபர்ட்ஸ் ஆஃப் த செக்யூரிட்டி ஆஃப் வாட்? த நெய்பர்ஸ். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when you take the northeastern states எடுத்துக்கோங்க, சிக்கிம், அருணாச்சல் பிரதேஷ், மியான்மர், மணிப்பூர், இங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் திஸ் இன்சர்ஜென்சி இல்லையா? நிறைய இங்க இனக்குழுக்கள் இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ
நிறைய எத்தனிக் ட்ரைபல் குரூப்ஸ் இருக்கு அண்ட் தே வாண்ட் டு டிக்ளேர் த ஏரியா ஆஸ் அ சாவரின் டெரிட்டரி, தனி நாடா வேணும்னு சொல்லி. அப்போ அவங்கள நமக்கு எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்? வித்தவுட் த கோஆபரேஷன் ஆஃப் பங்களாதேஷ், without the cooperation of Myanmar, without the cooperation of Bhutan, it is impossible to handle the counter-insurgency operations of Northeast. Yes or no? So, with respect to the security, yes, of India, it lies with the coordinated efforts with its what? Neighboring countries. அப்போ இந்தியாவுடைய பொசிஷன் எங்க இருக்கு? இட்ஸ் அ வெரி crucial position. India is exactly on the head of Indian Ocean. இப்போ இந்த இந்தோ பசிபிக் சி ரூட் வந்து தெரியும், how it is become the limelight. ஏன்னா டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் எல்லாமே எங்க இருக்கு? சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ், இந்த ஏஷியா பக்கம் இருக்கு. ஸோ இட் பிகம்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எனர்ஜி ரூட் ஃபார் சைனா. இட் பிகம்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரூட் ஃபார் த குளோபல் ட்ரேட். அப்போ ஆல் த கண்ட்ரீஸ் தே ஆர் ட்ரைங் டு ஷோ தயர் அசர்டிவ்னஸ் இன் இந்தியன் ஓஷன். Especially, America is trying to counter China's assertiveness, and China is trying to counter what? America's assertiveness. இல்லையா? இப்போ பாருங்க, what is a lesson? இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா recently, some 3 days before, USA and Iran ceasefire agreement was broken. They exchanged fire again. Yeah, what is the main, அங்க என்ன முக்கியமான context of the war என்ன? The state of Hormuz has to be internationalized. அதுதான் அமெரிக்காவோட எய்ம். அமெரிக்காவோட இப்போதோட எய்ம் என்னன்னா, இட் இஸ் நாட் டு ரீப்ளேஸ் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஈரான். ஈரானோட கவர்மெண்ட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஈரானை வந்து அதோடைய சாவரின் கண்ட்ரோலை ஒரு பப்பட் கவர்மெண்ட் வச்சு யூஎஸ் ஹேண்டில் பண்ணும். தட் இஸ் நாட் த மோட்டிவ் ஆஃப் த வார் தட் ஹேப்பன்ட் ரைட் நவ். எஸ், யூஎஸ் ஃபீல் இட் இஸ் இன்செக்யூர், த குளோபல் எக்கானமி is insecure unless otherwise the state of Hormuz is internationalized, or otherwise அது இன்டர்நேஷனல் கண்ட்ரீஸ் உடைய மேற்பார்வையிலோ கண்ட்ரோல்லையோ அது வராத அளவு வரையில. ஓகே, த கேம் இல்லையா, த பால் அதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, த பால் இன் த கோர்ட். யார் பால் யாரோட கோர்ட்ல இருக்கு? இட் இஸ் இன் ஈரான். ஈரான் என்ன ஃபீல் பண்ணுது? unless otherwise the state of Hormuz is in my control, I don't have any safety. Because energy route. Likewise, when you take the after the lessons of state of Hormuz, what China will do? China will increase its security alarms. It increases strategic relationships all along its energy route. அதோட எனர்ஜி ரூட் எங்க வருது? சவுத் சைனா சி வழியா வருது. அது சவுத் சைனா சீனா இந்தியன் ஓஷன் வழியா வருது, மலாக்கா ஸ்டேட் வழியா வருது. ஸோ அதோடைய ஃபியர் ஃபேக்டர் அதிகமாகும். ஸோ அங்க இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் கூட என்கேஜ் ஆகி இட் வில் நிறைய டிஃபென்ஸ் நேவல் டாக்கிங் பாயிண்ட்ஸை உருவாக்கும். எஸ், இஃப் ஐ வாண்ட் டு கண்டெயின் சைனா, அப்போ சைனாவுடைய அசர்டிவ்னஸை நம்ம கவுண்டர் பண்ணணும். எஸ், சி வி ஆர் நாட் அப்போசிங் சைனா. when it comes to defense or military operations or security, idealism never work. இல்லையா? India should always position itself, okay, with an ability to give a counter. ஒரு கவுண்டர் கொடுக்க ரெடியான பொசிஷன்ல இருந்துட்டே இருக்கணும். That only gives to peace. Okay, இந்தியா போயிட்டு see we are all coupled economy. Yes, 40% of our consuming products is imported from China. So China will never do anything harm to India அப்படின்னு இந்தியாவும் சைனாவை நம்பாது, சைனாவும் இந்தியாவை என்ன பண்ணாது நம்பாது. we are நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், the relationship between India and China, that we are not enemies, we are competitors. Can you understand? அப்போ if you want to effectively counter China's assertiveness in Indian Ocean, அப்ப நமக்கு யாரோட துணை வேணும்? We need the support of the Sri Lanka, we need the support of Maldives. Can you understand? Yes. So this is அப்போ India's security, national security, India's sovereign national security lies with its neighboring countries. Our neighboring countries பொறுத்து தான் இருக்கு. Yeah. Next thing, neighboring countries why important to India அப்படின்னா லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் சொன்னேன்.
we have a highly porous border. International relations la family ties இருக்கக்கூடிய ஒரே country எது இந்தியா. So we have the marital relationship. மணிப்பூர்ல இருக்கவங்களா எங்க கல்யாணம் பண்றாங்க? மியான்மர்ல கல்யாணம் பண்றாங்க. மியான்மர்ல இருக்கவங்க மணிப்பூர்ல கல்யாணம் பண்றாங்க. Likewise Sri-Lanka and Tamil. Likewise Nepal and India. Bhutan, highly porous border. Cultural ties. Can you understand? So அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? If we want to control any kind of activities, for example narcotics, yeah, narcotics is an attack on India's young energy workforce. If you want to contain that, then you need to collaborate your program, narcotics control program, with the neighboring countries. If you want to control drug trafficking, women trafficking, wildlife trafficking, இதெல்லாம் நீங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா then India's border security force has to work closely aligned with the border security force of Bangladesh. Yes or no? அப்போ in this way India's and its neighborhood is very critical for India's relationship. So what is the transition now? இப்போ இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல என்ன டிரான்சிஷன் ஆயிடுச்சு? For example, once upon a time India was in a position of dictatorship, or not dictatorship, sorry, it may be an offensive word. You can say that India was with a big brother attitude. Okay? Yes, without the concern of India, any foreign relationship, yes, will not be carried out or will not be decided by countries like Nepal, countries like Bhutan. Even பாத்தீங்கன்னா பூட்டான்ல வந்து we had a foundation agreement இருக்கும் இல்லையா, இந்தியா பூட்டான் ரிலேஷன்ஷிப் ஃபவுண்டேஷன் அக்ரிமெண்ட்ல ஆர்டிகல் 2ல என்ன சொல்லியிருக்கும்னா, Bhutan will not take any foreign based policy or any foreign agreement without the concern of whom? India. But what is the today? Today the world is becoming multilateral. Yes, and every small country they demand their sovereign, அவங்களோட sovereign position demand பண்றாங்க. Yes or no? Yes. பாருங்க, உடான்டுன்னு ஒரு ஸ்மால் ஐலண்ட் நேரா இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் போயிட்டு இல்லையா லாஸ் ஆஃப் டேமேஜ் கொடுங்கன்னு கேட்குது. ஸோ எவ்ரிபடி தே ஆர் அவேர் ஆஃப் தேர் ரைட்ஸ். எஸ் ஆர் நோ? ஸோ தேர் இஸ் அ சாவரின் டிமாண்ட் ஈவன் பை அ ஸ்மாலஸ்ட் ஐலாண்ட் நேஷன். அப்போ தேர் இஸ் அ டிரான்சிஷன். வாட் இஸ் அ டிரான்சிஷன்? The transition is once upon a time these countries where the relationships are decided upon with what? The suggestions on the approval of India. Yes. Now they want what? Their sovereign authority. See, I want to talk with China. In what way it is going to bother you? Why you are bothering about that? I am a country that was recognized by United Nations. United Nations வந்து என்ன ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கண்ட்ரியா ரெகனைஸ் பண்ணிருக்கு. நான் யார் கூட பேசினா உனக்கு என்ன? இட்ஸ் அ பேசிக் கொஸ்டின் இல்ல. ஸோ அதுக்காக இந்தியா பார்த்துட்டு இருக்க முடியுமா? கேன் இந்தியா பிகம் அக்ரெசிவா இருக்க முடியுமா? முடியாது. Now we have to move towards an alternative or strategy. நமக்கு ஒரு alternative strategy வேணும். என்ன strategy வேணும்? Collaborating the development, collaborating the growth, collaborating the economy. Can you understand? அவங்க எக்கானமி நம்ம எக்கானமி ஃபியூஸ்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா then automatically the preference will be what? India. For example, you all know this, India is one of the fastest growing country. We have huge energy demands. Electricity, energy demand, electricity வேணும். Yes or no? And this Nepal and Bhutan are heaven of another, the hydropower projects. Yes or no? For example, 25% of the GDP of Bhutan is coming out of exporting hydroelectric power to whom? India. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்தியா என்ன பண்ணுது இப்போ? By promoting and encouraging more projects through investment and by creating more revenue to Bhutan and thereby integrating the what? Economy of Bhutan with India. Yes or no? Then India-Bhutan relationship becomes inevitable. So India becomes a priority. Yes or no? And again, as usual, when it comes to any issues, India will be the first responder.
Yes, when there is an earthquake or flood, India will be the first responder. For example, 3 years before Pakistan suffered a huge flood. But unfortunately, we are not in talks for past 12 years. If you have a very cordial relationship with Pakistan, then who could be the first responder? Yaar odane Pakistan poi help panna mudiyum? Yes or no? That is the importance of neighboring countries. So, India, by being a first responder, by being a good investor, by creating an support for the digital developments, for example, UPI, Unified Payment Interface, நம்ம உங்களுக்கு provide பண்றது. Yes or no? And combining the defense strategies of both the countries, for example, Sri Lanka, India defense cooperation will simultaneously ensure the sovereignty of both Sri Lanka and both India. Imagine USA has shot a torpedo against the Iran warship. Can you understand? In Indian waters, you can say that in the water that is very near to Indian territory. Without informing Sri Lanka, without informing whom? India. And that ship was a visiting guest of India. Imagine. Yes, அப்போ India's defense கூட நம்ம என்ன பண்றோம்? Sri Lanka கூட cooperate பண்றோம், Maldives கூட cooperate பண்றோம், in terms of health, in terms of education, technology, investments. And India will be a good part of the neighboring countries' growth. So this is where we move just from a donor-based relationship to an integrated economic-based strategy. Okay? So this is one approach. Another approach is creating regional institutions. That is one strategy. Creating regional institutions. For example, we had SARC. Yeah, South Asian Association for Regional Cooperation. But the SARC remains dead because of the non-cooperation of whom? Which country? Pakistan. Yeah. இப்போ என்ன பண்ணுது? அப்போ when you take you can take that. When you take India-Pakistan relationship, why India-Pakistan relationship is strained for more than, or you can say that since independence, why India-Pakistan relationship is strained? Because of non-regional interference. This is a very important word. What do you mean by non-regional interference? Who is this USA? In what way this USA is related to the South Asia? Yeah, but India-Pakistan relationship was still not resolved. It is because of the non-interference of the third party, and the third party is called what? USA. And that is why sometimes before 2008 nuclear agreement, India saw USA as a neo-imperialistic country. Unwantedly, it interferes into the sovereign powers of or the sovereign rights of the other countries. Can you understand? If USA was not supporting Pakistan or not encouraging Pakistan, for example, recently after the Operation Sindoor, what happened? Asim Munir was invited to the White House, was given a dinner, yeah, and was provided a huge sum of money of $500 million, I think. அதுக்கப்புறம் F-16 ஏர்கிராஃப்ட்ஸோட மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீயா பண்ணி தரன்றாங்க. Why? It wants to convince Pakistan not to support Iran. Yes, sir, it doesn't bother about India's relationship with USA. Yes or no? So Pakistan handles, USA handles Pakistan as a transaction relationship. What do you mean transaction? There is a two different between transaction and doctrine. The relationship between USA and India is a doctrine-based relationship. Doctrine என்ன அர்த்தம்? கொள்கை அடிப்படையில். அப்ப இந்தியாவுக்கும் யுஎஸ்ஏவுக்கும் என்ன கொள்கை இருக்கிறது? யுஎஸ்ஏவும் தீவிரவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நாடு, இந்தியாவும் தீவிரவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நாடு. அப்படிதானே? 9/11 happened எங்க நடந்துச்சு? நியூயார்க், ட்வின் டவர்ஸ். அப்போ we both synchronize
on ideologies. What are those ideology? Number one, India is a secular country. USA is a secular country. Democratic country. Yes or no? That is also a republic. This is also a republic. And it is also against terrorism, victim of terrorism. It is also being a victim of terrorism. India is also a victim of terrorism. Yeah. அங்க யார் ஆக்டர்? அல் கொய்தா, தாலிபான். இங்க யார் ஆக்டர்? ஜெய்ஷ் இ முகமது, லக்ஷர் இ தொய்பா, the resistant friend. But US-India relationship is called as a doctrine relationship because we are for a noble cause of eradicating terrorism from the world. But do America uphold this idealistic approach? இல்லையே. Doctrine-based approach இருக்கா? இல்லையே. USA is a transaction. அப்போ because of this non-regional interference, or you can say that because of the interference of the non-regional actor like USA, Pakistan-India relationship is still in wounds. Yes or no? So recently, OP Shah, under a committee under OP Shah, they both appealed to both the countries, India and Pakistan, you please start your negotiations. You have not been in talk for what? You are not talking to each other for more than 12 years. Why can't you start your negotiations? Okay. But see, imagine the commitment of India and Pakistan when USA said that I will mediate and I will broker and I will resolve the problem between India and Pakistan. Both the countries signed what? A bilateral treaty. What is that bilateral treaty? Let us talk each other and we'll solve the problems amicably among us. Yes or no? We don't want to enter or entertain any third party who is not at all related to this region. அப்போ இதை வச்சு நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ ஒரு relationship between two countries, it not stained by the causes and effects of these two countries, but the interference of the third party. Likewise, when you take India with Eastern countries, there was an interference of a new third party. Who is that person? China. And Pakistan, once upon a time, strongly supported USA. It is now strongly supported by whom? China. Appo the interference of China, the third party actor. அப்போ இவங்களை எப்படி நம்ம கண்டெயின் பண்றது? That is why we formed SAARC, South Asian Association for what? Regional Cooperation. ஏன் நம்ம third party introduce? Nobody is going to help others unless otherwise we unite, we plan our economy, we integrate, we solve our problems among ourselves. பாத்தீங்கன்னா in Delhi you have the SAARC University, South Asian Studies இருக்கு அங்கெல்லாம். அங்க பாத்தீங்கன்னா you have so much of courses, master courses. Why? Specialized to the South Asian nations, problems of South Asian nations என்ன? You understand? But what happened? SAARC is immaterial now. Appo we need this institutional approach to contain the interference of third party. And that is why we formed another BIMSTEC. Can you understand? That is why we formed what? BBIN, Bhutan, Bangladesh, India, Nepal network. Can you understand? So this is an overall understanding of India's neighborhood policy. Can you understand? So this is how you have to view these things. So institutional approach, defense and security. Can you understand? Yes. And economy, in what way? We can collaborate in economy so that we have a very strong what? Neighborhood relations. Can you understand? So we'll have a overview. இது அப்படியே நம்ம என்ன பண்றோம்? We are going to just have what? We'll go through all the 8 neighborhood countries. Just we'll rush up. See, when you take this Bhutan and first நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, we are going to see the Bhutan-India relationship. இப்போ Bhutan-India relationship பார்த்தீங்கன்னா, see, Bhutan is a landlocked country, okay? And we and Bhutan, we both share a border of 699 kilometers, okay? Sikkim, West Bengal, Assam, and Arunachal Pradesh, okay? So in the northern border, it was there by what? China's Tibetan regime. Can you understand? What are other things?
Yes, we have a socio-cultural identity. Okay, அப்போ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பூட்டானுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன? கல்ச்சர். அப்போ பூட்டான் என்ன சொல்லுது? It is not that the social, I mean, the economic well-being keeps a man so happy. Yes, it is the culture and way of life that keeps man happy. அதனால தான் அவங்க என்ன பண்ணாங்க? ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ் போகுது. ஸோ இட் ரிமைன்ஸ் ஐசோலேட்டட். பூட்டான் வந்து பெருசா எந்த கண்ட்ரி கூடயும் மைக்ரேட் ஆகாது. ஏன் ஐசோலேட் ஆகுனா? பிகாஸ் டு ப்ரிசர்வ் இட்ஸ் வாட்? யூனிக் சோஷியல் கல்ச்சர். ஓகே, அண்ட் வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்ச் தட் ஹேப்பன்ட் இன் பூட்டான்? பூட்டான்ல முக்கியமான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்ச் நடந்திருக்கு. என்ன இருக்கு? இட் வாஸ் அ மொனார்க் கண்ட்ரி. எஸ் ஆர் நோ? அப்புறம் ஒரு மன்னராட்சி இருந்துச்சு. பட் இன் 2008 this monarchy transitioned into what? Constitutional monarchy. You understand? A constitution was established. அப்போ அங்க என்ன ஆகும்? எலெக்ஷன் நடக்கும். There will be a prime minister, but who will be the supreme king? அப்போ Bhutan emerged as a modern democratic state. அப்போ modern democratic state வந்தாலே it means what? I have some sovereignty. Yes or no? I need independence. I am a country that is recognized by what? United Nations. I uphold great political values like democracy. You please don't interfere in my what? Internal affairs. So this transition demands Bhutan. Bhutan enna pannudhu? From India, please don't interfere in our internal affairs or in our foreign relations. India is not unwantedly entering into this internal affairs. As I told you, Article 2 ன்னு ஒன்று இருக்கு, அது சொல்லுது. அப்போ என்ன பூட்டான் டிமாண்ட் பண்ணுது? You rewrite this foundational treaty. You remove this Article 2. Can you understand? Yes. So Treaty of Friendship. So it started with the British period, the Treaty of Panaka. So where the British guaranteed that I won't interfere into the Bhutan affairs. In 1949, yes, we signed the Treaty of Friendship. Appo, as I told you, the Treaty of Friendship la enna irukuma? Article 2 irukku. What is Article 2? The Article 2 enna solludhu? India guides and advises the foreign policy of what? Bhutan. Can you understand? Yes. Appo, this foreign policy will work very superbly to Bhutan during the Cold War. Yeah. So Cold War la pathina India took a very good instrument. What is that instrument? Non-alignment. Yes or no? What is the purpose of non-alignment? The purpose of non-alignment enna? To preserve the sovereignty of the newly independent countries. நான் உங்க கூடயும் சேரல, நான் யுஎஸ்எஸ்ஆர் கூடயும் சேரல, நான் என்ன பண்றேன்? நாங்க இப்பதான் இண்டிபெண்டன்ட் ஆயிருக்கோம், அதுக்குள்ள எங்களை குரூப்ல சேர்க்காதீங்க. எஸ் ஆர் நோ? வி வாண்ட் டு ரிமைன் சாவரன். எங்களுக்கு we may be poor, we may don't have the kind of army, a naval and air force power to oppose you, plus please don't disturb us. That is an idealistic approach. Yeah, non-alignment that worked so well. Appo India is a master of creating such kind of idealistic based foreign policy. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா it worked so well for Bhutan during the Tibetan crisis as well as during the Cold War. நான் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு? Transition happened in Bhutan. என்ன transition நடந்துச்சுப்பா? Transition from being a monarch country to the constitutional monarch, declaring itself as a democratic state. அப்போ டெமோக்ரஸின்னு வந்தோன்னு என்ன வந்துடும்? சாவரின். ஓகே, அப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, yes, Bhutan is demanding a critical change in the foundational friendship treaty. Enna change? Replace this guidance clause for a sovereign equality. நாங்க உங்க கூட க்ளோஸா கோஆபரேட் பண்றோம். ஆர்டிகல் 2 என்ன பண்ணுங்க? மாத்துங்க. ஓகே, ஃபைன். இந்தியா உடனே இதை செஞ்சிருமா அப்படின்னா? Bhutan is very critical state. You can say that, you can use a foreign policy ரொம்ப அழகான வேர்ட் இருக்கு, பஃபர் ஸ்டேட். பஃபர் ஸ்டேட்னா என்ன அர்த்தம்? பிரிட்டிஷ் பீரியட்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்தியன் சப்கான்டினென்டோடைய கண்ட்ரோல்ல, பிரிட்டிஷ் கண்ட்ரோல்ல இருக்கணுன்றதுக்காக they have created so much of buffer state. Buffer stateனா என்ன அர்த்தம்?
இமீடியட் எனிமில இருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா பார்டர் ஷேர் பண்ணாம ஒரு பஃபர் ஸ்டேட்டை வச்சுக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பிரிட்டிஷ் ஃபியர்ட் அவுட் ஆஃப் த ரஷ்யாஸ் இன்வேஷன் வென் பிரிட்டிஷ் வாஸ் ரூலிங் இந்தியா. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு பஃபர் ஸ்டேட் கிரியேட் பண்ணாங்க. எது? ஆப்கானிஸ்தான். நேபாள் இஸ் அ பஃபர் ஸ்டேட். பூட்டான் இஸ் அ பஃபர் ஸ்டேட். ஓகே, அப்போ சைனா அது ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான பொசிஷன் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வெஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் இதுல தான் இந்த தோக்லாம் இருக்கு. அதுக்கு பக்கத்துல தான் மேல் சைடில் வெஸ்ட் அந்த அது மேல தான் பிளாட்டோல வந்து இந்த தோக்லாம் பிளாட்டோ வந்து இஃப் சைனா டேக்ஸ் ஓவர் இட் கேன் ஈஸிலி கண்ட்ரோல் த சிலிகுரி காரிடார். உங்களுக்கு சிலிகுரி காரிடார் தெரியும் இல்லையா? ஸோ இட் இஸ் அ காரிடார் த்ரூ விச் இந்தியா கனெக்ட்ஸ் வித் த என்டையர் நார்த் ஈஸ்ட் ரீஜன் இல்லையா? அப்போ ஃபாரின் பாலிசியில வந்து திஸ் பார்ட், அப்போ தோக்லாம் இங்க இருக்கு. அப்போ இஃப் திஸ் ஏரியா கோஸ் டு த கண்ட்ரோல் ஆஃப் சைனா தென் இட் சிலிகுரி காரிடார் பிகம்ஸ் வல்னரபிள் டு ஹூம். நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க? Bhutan no longer requires India's explicit permission from importing non-lethal arm imports. நாங்க உங்கள்ட்ட பர்மிஷன் வாங்கணும் தேவையில்லை. ஓகே, எஸ். அப்போ while the protected language was removed, the spirit of Article 2 was replaced by a commitment that neither the government shall allow the use of its territory for harmful activities to the national security and the interest of other. ஓகே, அப்போ ஆர்டிகல் 2 நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ஆனா என்ன சொல்றோம்னா, என்னோட நேஷனல் செக்யூரிட்டிக்கு இஷ்யூஸ் வராம என்ன பண்ணிக்கணும்? யூ ஹேவ் டு ஹேண்டில். ஓகே, நெக்ஸ்ட். அப்போ 2007 treaty allowed Bhutan to join international organizations. It started developing its diplomatic relationship with more countries. Okay, and India is a benevolent power. Benevolent நாங்க ரொம்ப தாராளமானதுப்பா. We don't strain anybody. We don't compel anybody to be friend with us. We don't control anybody. Okay, so we believe in the autonomy of the country. So India respects the autonomy of the small neighbors. Okay, fine. அப்போ by voluntarily diluting this veto power with Thimphu, India gained a strategic trust. 2007ல வந்து நம்ம அந்த கிளாஸ் எடுத்தா கூட இந்தியா வந்து பூட்டான் மேல அபரிதமான ஒரு நம்பிக்கை வைத்தது. எப்பொழுது அப்படின்னா சொன்னாம எப்போ? டோக்லாம் ஸ்டாண்ட் ஆஃப். டியூரிங் த டோக்லாம் ஸ்டாண்ட் ஆஃப், பூட்டான் ஸ்டுட் ஃபர்ம்லி வித் இந்தியா அகேன்ஸ்ட் சைனா. எஸ் ஆர் நோ? அப்ப என்ன ஆகுது? தோ தேர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் த ஃபவுண்டேஷனல் அக்ரிமெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ட்ரீட்டி பிட்வீன் த டூ கண்ட்ரீஸ், this incident that happened during 2017, it reaffirmed that Bhutan's willingness to stand together with whom? India. Can you understand? Yes. As I told you, நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்போ? Okay. Now the donor-based relationship, the big brother attitudes have changed. It became a sovereign country. அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஜியோ எக்கனாமிக்ஸ் டிரைவ்ஸ் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் இல்லையா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? த்ரூ த எக்கானமி we are going to control the politics. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? Institutional foundation for what? Hydropower. Okay, so in 2013-14 it was the first neighbor country, first country. Modi was the Prime Minister. Modi was first. He was going to whom? I mean, which country? Bhutan. He famously termed the word what? B2B, Bharat to Bhutan, and laid the foundation for this Kenglong hydropower project. In 2019 again there was a hydropower project and we launched our RuPay card there. Okay, and in 2022 again Jaishankar visited Bhutan to overview the pandemic response of what? Pandemic response of Bhutan government towards its people. And again India was donating some 10,000 crore assistance to its 13th 5-year plan. Okay, again in the historic visit, okay, by our Prime Minister, Bhutan gave a highest civilian honor to our Prime Minister. Okay, and India said that we will give a strong support to the development of this Gelipu mindfulness city. So this GMC city was developed by Bhutan. அதுக்கான largest investments யார் கொடுக்குறா? சப்போர்ட் யார் கொடுக்குறா? இந்தியா. Okay, again what are the recent developments? Again there was a Punat
Sangchu 2 project power plant of 1020 megawatt. And again, the king has visited the Prayagraj Kumbh Mela, and there was an export of 1200 megawatt, electricity by resumption of the long delayed water. This Punakchu 1 hydropower project. And again, as I said, India regularly supports billions of rupees, okay, for its economic activities like Himalayan irrigation channels, Royal University of Bhutan's infrastructure, okay. So this is the trade dynamics. So this is the trade volume, $1.9 million is a trade volume between both the countries. So now the deficit is, Bhutan will always question, see, I don't want the trade with you. Why? See, we suffer a large deficit with you. Now the deficit between the Bhutan and India is reducing. Why? We are importing hydropower. Yeah. So now the deficit is narrowing. Yes. India supply refined petroleum, iron and steel, machineries, motor vehicles, alloys. And the 7th groups of customs and meetings the electronic cargo tracking system, the goods transfer system implement. India is one of the largest contributor to what? The foreign direct investments. 55% of the total projects in 2026 India that contribute பண்ணிருக்கு. நம்ம எதெல்லாம் contribute பண்ணிருக்கோம்? Banking, manufacturing, agriculture, food processing industry, IT industry, pharmaceuticals, and one more, Tata has invested a mega power project there. Okay, so this hydropower is a backbone of what? Now it has become a backbone of India-Bhutan relationship in trading this clean energy. So these are the projects. Okay, apart from that, the emerging economic frontiers are what? The fintech integration, RuPay, UPI, and we make people to people what? Tourism. Yeah, connects. They are going for what? Bhutan for as a tourist. Okay. The special assistance for this city. Okay. And next is, these are the operational projects. Okay. So over 3,100 megawatt projects are still operational. Okay. And it is integrated into the Indian power grid. Okay. So next is, what are the strategic and economic significance? Okay. You see the strategic and economic significance. The hydropower export accounts to 25% of Bhutan's GDP. And over 60% of its total exports earnings. Okay. Why is Bhutan is going to miss India? Yeah, India miss panna podhu. Yeah. So economic integration. Next paranga pakala. In what way Bhutan's hydropower is going to help India? Already India was carrying a blame that you are the 3rd largest emitter of what? Greenhouse gas. Yeah. But we are saying that we may be the largest emitter. When it comes to per capita emission, we are one of the lowest. You compare the population and the amount of gas we release, we are the lowest. But in spite of that, India gives ambitious promises. Yeah. Ambitious promises. In Paris Agreement, national determined contribution by 2030 will be providing 33% of the products produced from renewable energy. But we promised in 2030. Ana nama eppa achieve pantom? 2025 achieve pantom. So for that kind of clean energy goals, in making this India economy a zero emission economy, Bhutan's clean energy is greatly helping us. Okay. And you all know the as usual thing, educational and what? Cultural partnership. So we are providing STEM, digital, maths, engineering, technology-based education models. We are sending our teachers to work in their schools. Okay. So we are teaching their people digital literacy. Okay. And the very important soft power connection between Bhutan and India is Buddhism. Okay. So we are going to revive the Buddhist circuits. Can you understand? If India has to ensure that Arunachal Pradesh people are with India, the only factor that is binding the people of Arunachal Pradesh, India is what? Buddhism. Oh, Buddha is, yes or no? The soft power. Okay. So education and spiritual connection is a bedrock of what? People to people. So because hereafter,
Hereafter, guns and bombs is not going to work. The soft power is going to work. Software has become a very important strategy in handling international relations. Yes, so when it comes to software, it is these people of that Bhutan and the people of India, how much they are integrated, how much they like each other, how much they map each other in their worship, in their culture, in their food, in their clothing, in their tourism, in what way they are going to map each other. So this is what is going to play a very important role. Okay, so people to people is a pillar. Okay, we give more scholarship and institutional integration. As I said, we are sending the max technology engineering, okay, teachers to Bhutan to teach them. We are giving scholarship to around 1,000 annual scholarships are provided to whom? The Bhutan students, okay, and it is one of the largest beneficiaries of India's technical economic cooperation program. And as I told you, the digital integration, okay, and I told you, the Buddhist circuits, okay. So India announced a special scheme to develop the Buddhist circuit in the Northeast, specifically Sikkim, Arunachal Pradesh with what? Bhutan. So thereby increasing the tourism, or you can declare this area as a spiritual corridor. So the movement of people in this region will be more. They'll be coming to Bodh Gaya, Nalanda and all. Okay. And then India, this Asiatic Foundation in Calcutta, it funded this statue of this, the founder of Bhutan. Okay. And when it comes to the space and digital, so our ISNO engineers were training the Bhutan's engineers for this India-Bhutan satellite program. And you all know this mindful city. And we helped in vaccine supplied to our neighbors in COVID-19 assistance. So India was the first responder. Okay. So it comes to the essential commodities. Okay. So Bhutan, West Bengal and Assam, okay, they are designated as an essential commodity corridor. Okay, they supply construction materials for the hydropower projects in Bhutan without interruption. Likewise, we have this air travel bubbles. And coming to the recent developments in Bhutan-India relationship is recently the cooperation has moved from crisis management to institutional resilience. What do you mean by institutional resilience? Whenever there is a crisis, India was the first responder. So now India is enabling Bhutan to manage its own crisis. Can you understand? So it is going to help in constructing a very big hospital. It is going to train doctors, nurses. Yes or no? That is what is creating a resilient infrastructure. Okay. So they are creating this mother-child hospital in Thimpu, that is with entirely India's assistance. Likewise, digital health integration. Okay, we are going to integrate the health information system of Bhutan with India. Okay, like AIMS and this Chandigarh Medical Education and Research. And Bhutan, indigenously, we are going to help them to develop what? Pharmaceutical industries. So once this is over, Bhutan hereafter can manage their own what? Health issues. So this is what is called as enabling them to be what? Resilient to the health challenges. Okay. From the security point of lens, okay, in 2026, we can say that Bhutan-India's relationship is a golden standard. Okay. ஏன் கேட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டா by 2026 சைனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டாக்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுது. என்ன டாக்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டா, ஈஸ்ட் பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியாவை வந்து சைனா இஸ் கிளைமிங் ஃப்ரம் பூட்டான். ஒரு வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி வந்து என்ன பண்றாங்க, சைனா வந்து இது என்னோடது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஓகே. ஸோ அப்போ அது கேட்கும்போது திஸ் இஸ் தட் சாங்சுரி. ஓகே, ஸ்டாக்டெங் வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி. So by compelling Bhutan and entering into confrontation with Bhutan on the east side, what Bhutan will do? Okay, when it comes to Doklam issue on the west side, you take this territory and you give me this territory. This is a strategy. Can you understand? Of China. But
But effectively, Bhutan stood against this. Okay. So this is a Bhutan and China have accelerated this border negotiation, defining the border, field visits. In all this negotiation, who is backing? India. But New Delhi is closely monitoring whether Bhutan is willing to agree the package deal. India's red line remains at right junctions. Okay, as I told you, China is continuously influencing whom? Bhutan. Okay, so it should not compromise with respect to the security of what? Siliguri corridor. China is now moved from patrolling to settling disputed areas. Okay, அப்போ Chinese villages வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியர் அவர் பார்டர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா this Torsa river valley வந்து they have started creating what? Villages. Okay, India has responded. இது எப்படி இந்தியா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது? பை வைப்ரண்ட் வில்லேஜ் ப்ரோக்ராம். நீ உங்க சைடில் இருக்க வில்லேஜஸ் நல்லா டெவலப் பண்றேன்னா எங்க சைடில் இருக்க வில்லேஜ் என்ன பண்றோம்? டெவலப் பண்றோம். So in that way, so what is the strategic debate? The strategic debate is normalization of the Bhutan-China ties is inevitable. Bhutan is now a mature democracy. So the citizens is going to demand more foreign policy. அப்போ இந்தியா போயிட்டு என்ன பண்ண முடியாது? பூட்டானை நம்ம டிக்டேட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா it became a democratic country now. அப்போ அங்க இருக்கிற சிட்டிசன்ஸ் சொன்னாலும் சொல்லுவாங்க, why you are always what? Leaning your head towards India அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, so they go for standard foreign policy. அப்போ என்ன பண்ணணும்? India has to avoid this big brother syndrome. Okay, அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? So ஏன்னா this kind of big brother syndrome will fuel anti-India sentiments, like what happens in what? Nepal. So நம்ம அதை விட்டுறணும். Okay, and as long as Bhutan safeguards India's strategic interest, the opening of China embassy in Tambu should not be treated as a hostile act. நம்ம போயிட்டு சைனா வந்து அதோடைய எம்பசியை வந்து நீ பூட்டான்ல ஓபன் பண்ணக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது. பட் ஏன்னா Bhutan is still standing with India when it comes to the Doklam conflict. Okay. Next is we should not do this. In 2013, withdrawal of cooking gas subsidies, which was perceived as India's interference in Bhutan election. So அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? We should not. So India's influence should be invisible. நம்ம ஏதாவது நீங்க பண்றீங்கன்னா it should not visible to the people because it causes what? Anti-Indian sentiments. Okay. So அப்ப நம்ம என்ன மாதிரியான ப்ரியாரிட்டி கொடுக்குறோம்? ஒன்னு ஹைட்ரோ பவர். நெக்ஸ்ட் listen to Bhutan. Third, create an economic base. Okay. Yes, Bhutan உடைய perspective என்ன அப்படின்னு கேட்டா, Bhutan has not established a formal diplomatic relationship with any 5 members of the United Nations Security Council, whether it may be US or Russia or China. Okay. And Prime Minister has voiced concern regarding India's cross-border trade electricity guidelines. Okay, so they seek more flexible regional power market. நீங்க கொடுக்குற கொட்டேஷனுக்கு கொடுக்காதீங்க, கொஞ்சம் நல்ல ரேட்டுக்கு எங்கள்கிட்ட இருந்து வாங்குங்கன்னு சொல்றாங்க. Okay, so what is the conclusion? The conclusion here is simple. Once upon a time, Bhutan is seen as a buffer state. You cannot see Bhutan anymore like that because it became a democratic country. They demand more sovereign relationship. So there is a move from buffer to what? Bridge. Can you understand? Next is countering the economic encroachment. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? India approach remain unconditional. Okay, பூட்டானுக்கு என்ன நம்ம செய்யணும்? When it comes to infrastructure, when it comes to education, when it comes to fintech integration. So India is addressing the aspiration of Bhutan youths, the demographic most susceptible to external soft power. அப்போ what is the recent issue அப்படின்னு கேட்டா, all the citizens of Bhutan above the age of 35 they are in favor of India. All the citizens of Bhutan below the age of 35 they are in support of whom? China. Why? They see a promising future with China. So China என்ன கொடுக்குறான்? உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறான், நீ வந்து எங்கள்ட்ட படி, I give employment, I give this support, that support. Can you understand? So we have to handle this aspirations of what? The Bhutan youths. And we need to trust Bhutan. Okay. Yes, the strength of the triangular relationship depends upon the ability to respect Bhutan's desire for
a standard diplomacy. So நம்ம போய் அங்க என்ன பண்ணக்கூடாது, we should not cross the red line hereafter. Okay, so now you have a overall idea. Okay, yes, அப்போ you can write any answer. When it comes to China's role in Bhutan, you can write the answer with this material. India Bhutan, a gold standard relationship, you can write the answer with this material. So any dynamics with respect to India Bhutan relationship, you can write this. Can you understand? Romba simple dana? Yes. So but what are the three keywords? Security la where Bhutan stands paathukonga. Economic integration is a real solution paathukonga. Bhutan demand for a sovereign more foreign policy is natural for a democratic state. Adha purinji India enna panikano nadandukonom. Okay, so these are the few structural points. You can remember it and you can easily answer this question if it is asked in mains. Okay, let us now go to the next paranga paakalam. Next is India and what? Nepal. Okay, see, when you take India, Nepal, again, see, Bhutan is much isolated country. Bhutan வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் பூட்டானுக்கும் நிறைய ஐசோலேஷன்ஸ் இருந்தது. ஏன்னா அதோட யூனிக் கல்ச்சரை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணணும். ஆனா இங்க அப்படி இல்லை. We had a very good what? People to people what? Interaction. Can you understand? அப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா when you take Nepal, it stands as a unique, indispensable partner for India. It is bounded by geographical. It's a very important boundary. Yes or no? Civilization, economy, and geostrategic ties. Okay, so here the relationship is not only defined by the interaction or the agreements of the formal governments. இரண்டு அரசாங்கங்களும் ஏற்படக்கூடிய ஒப்பந்தங்கள் மட்டும் இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை அது என்ன பண்ணல, டிட்டர்மைன் பண்ணல. பீப்புள் டு பீப்புள் இன்ட்ராக்ஷன் என்ன பண்ணுது, அது டிட்டர்மைன் பண்ணுது. Can you understand? So you all know this. It is a landlocked Himalayan nation. Okay, so these are the states, Indian state that is bounding what? Nepal. So நமக்கு நார்த் பவுண்டரியில சைனா கூட இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா so migration of Lechavis, இது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். Okay, so the migration of Lechavis from India to Nepal around 300 AD and marked the early phase of shared governance and social structures. அதே போல 16th centuryல பாத்தீங்கன்னா Gurkha lineage was established by திரியாஷா அண்ட் சிசோடியா ராஜ்புத். அவங்க இங்க வராங்க. அப்ப பாருங்க, இங்க இருந்து பாப்புலேஷன் அங்க போறாங்க, அங்க இருந்து பாப்புலேஷன் இங்க வராங்க. we share a Hindu majority population, so religious heritage இருக்கு. Yes, like how the Buddhist people look India, they look India for what? Lord Rama of Ayodhya. Okay, அதே போல பாத்தீங்கன்னா secular transition. Okay, அப்போ though Nepal declared itself as a Hindu state, okay, it shifted its status in 2008 where it transitioned into what? A secular republic. So this is a very, very important political ideology. What is called as what? Secularism. Okay, yes, and you can see the importance of secularism in upholding democracy when you carefully analyze the deterioration of democracy in what? Pakistan. Pakistanல பாத்தீங்கன்னா யார் ரூல் பண்றா? It is a military commander. அங்க people's leader இல்ல. And it is அப்ப வந்து Pakistan is it is having a ill economy because of the deterioration of democracy. அங்க ஜனநாயகம் democracy வந்து ஃபால் ஆயிட்டே வரும்போது அதோட எக்கானமி என்ன ஆகுது? இதுக்கு எல்லாம் ஃபவுண்டேஷனா எங்க இருக்குன்னு பார்த்தா, it started when Pakistan compromised in its secular values and declared itself as a theocratic state. Can you understand? Yes, but India still stands as one of the promising country for growth and development. Yeah, fastest growing country ah irukku. It is because of India's firm commitment to the value of what? Secularism. Our constitution gives a firm commitment to the value of secularism. In that way, Nepal has also transitioned itself, okay, from what state? This Hindu state to what? The state of secular republic. Can you understand? So now you see the Buddhist link. When you Buddhist link பார்க்க போறீங்க. So Gautama Buddha was born in where? Lumbini in
நேபாள். ஓகே, ஸோ இங்கே தான் அவர் என்ன பண்றாரு, என்லைட்மெண்ட் அட்டென்ட் பண்றாரு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேண்டேட்டட். வாட் இஸ் அ ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேண்டேட் அப்படின்னா, see we have so much of interdependence. என்னென்ன interdependence இருக்கு? We share the patterns of monsoon, we share the rivers. ஓகே, அதே போல பாத்தீங்கன்னா how Bhutan transition from a monarch to republic, that is democracy. Nepal also என்னது, கூர்காஸ் ரைஸ் ஆறாங்க in mid 18th century. ஓகே, ஆங்கிலோ நேபாள் வார் நடக்குது 1923ல. பிரிட்டிஷ் அண்ட் நேபாள் they are upgrading what, the peace treaty. ஓகே, so Nepal also is a country that transition from a monarch state to what, democratic state. ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா Rana monarchy, I mean Rana under the monarchy tussle. So the real power was with the Rana, the prime minister. Yes, while the king Tribhuvan was a figurehead under their control. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 1951ல there was an anti-Rana movement that ousted Rana. So the Nepali Congress established a government and drafted a constitution. அதுக்கப்புறம் கிங் மகேந்திரா வராரு, அவர் பயங்கரமா ஆன்டி இந்தியா சென்டிமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாரு. ஹி இஸ் பிளேயிங் வாட், சைனாஸ் கார்டு. அப்போ இந்தியாவுடைய ஐ மீன் நேபாளுடைய கவர்மெண்ட்டை டிட்டர்மைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான இன்ஃப்ளூயன்சிங் ஃபேக்டரா யார் இருக்கா, இந்தியா இருக்கு. ஓகே, அப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா அங்க இருக்க கிங்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஓகே இந்த மாதிரியான டெமோக்ராட்டிக் கவர்மெண்ட் லீடரை பண்ணிட்டு கிங் இஸ் டேக்கிங் த ஃபுல் கண்ட்ரோல், கிங் மகேந்திரா. அப்ப கிங் மகேந்திரா என்ன பண்றாருன்னா கான்ஸ்டிடியூஷனை தூக்கி போட்டுட்டு என்ன பண்றாரு, he started playing what, China card. Okay, yes, as an against India to assert its autonomy, especially after India's conflict with China. Okay, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா Nepal attempt to declare itself as what, a zone of peace to neutralize India's security influence. Okay, zone of peace என்ன அர்த்தம், நாங்க வந்து யார்ட்டையும் சண்டைக்கு போறது இல்ல, so India please don't influence us. Okay, and வந்து பாத்தீங்கன்னா Jan annual into the monarchy was finally abolished in 2008. Nepal became a federal parliamentary democratic. அப்போ என்ன ஆகும், once a country started become, our neighboring country Nepal started becoming a democratic country, yes, it demands a sovereign independent foreign policy. Yes, அப்ப now இப்ப இந்தியா என்ன பண்ணணும், now we have to prepare to accommodate this independent democratic state. Okay, அப்ப பாருங்க so when you see the political landscape, அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா since its independence until now the political landscape is not peaceful. Okay, it is not in a constant trend. அப்படிலாம் இல்ல, திடீர்னு டெமோக்ராட்டிக் கவர்மெண்ட் வருது, திருப்பி கிங் வராரு, திருப்பி கிங்கை எடுத்துட்டு அங்க ரெவல்யூஷன் வருது, டெமோக்ராட்டிக் ரெவல்யூஷன் வருது. ஓகே, from 2022 to 2026, yes, the political landscape, the Nepal politics remains a delicate balance between the traditional parties and the rising independent waves. அப்போ அங்க நிறைய ஃப்ரெஷ் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டிஸும் வருது, ட்ரெடிஷனல் நேபாளுடைய ட்ரெடிஷன் கல்ச்சர் அப்போல்ட் பண்ற பார்ட்டிஸ் இருக்கு. இவங்க ரெண்டு பேரும் மாத்தி மாத்தி கவர்மெண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஓகே, so India Nepal treaty friendship. So this was a situation. அப்போ சுச்சுவேஷன் என்ன, so we have seen the geographical interdependence, rivers, Himalayas பார்த்தோம், கல்ச்சுரல் லிங்க்ஸ் பார்த்தோம், பீப்புள்ஸ் எப்படி மைக்ரேட் பண்ணாங்க, we all seen the history now. ஹிஸ்டரி பார்த்தாச்சு. அப்புறம் வாட் இஸ் த பொலிட்டிக்கல் லேண்ட்ஸ்கேப் ஆஃப் நேபாள்ன்றதை நம்ம பார்த்தோம். இப்போ நம்ம we are going to see in what way the Nepal treaty of peace and friendship. அப்போ பாத்தீங்கன்னா the Nepal treaty of peace and friendship was signed between India and Nepal against the backdrop of Chinese occupation of Tibet. அப்போ நேபாள் எப்போ வந்து நம்ம இந்தியா கூட சேர்ந்தாங்க அப்படின்னா சைனா வந்து டிபெட் ஆக்குபை பண்ணிடுச்சு. அப்போ இந்தியா வந்து அதை எதிர்க்கல. ஓகே, ஜவஹர்லால் நேரு didn't oppose it. But today India is feeling that India has to firmly oppose what, the Tibet's occupation by China, because Tibet is a buffer state. Tibet நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்கும், சைனாவுடைய அக்ரஷன்ல நம்மளுக்கு ஒரு பஃபர் ஸ்டேட்டா இருந்திருக்கும். So when Nepal was seeing China occupying the Tibet, immediately Nepal signed a friendship treaty. Okay, அப்ப பாருங்க பார்க்கலாம். The treaty was a strategic response to these Mao's
expand its vision. So Mao described Tibet as the right form of China with Ladakh, Nepal, Bhutan, Sikkim and Arunachal Pradesh. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே எங்க கண்ட்ரி தான், இவங்களை அதை இவ்வளோ லிபரேட் பண்ணி எங்க கண்ட்ரி கூட சேர்க்கணும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. சொன்ன உடனே இமிடியட்லி தே ஸ்டார்டட் வாட், சைனிங் அன் அக்ரிமெண்ட் வித் இந்தியா. அதுக்கப்புறம் பாருங்க, ஸோ திஸ் ட்ரீட்டி allows a free movement of people. நேபாள்ல இருந்து யாரும் வரலாம், without passports, without what, visas. And Nepal citizens, they enjoy the equal rights with respect to residence, property ownership, trade and what, employment. Okay, பாருங்க, you all know this Gurkha. Yes, British period ல இருந்து இப்போ வரையும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, they are working in our security. ஆர்மி வந்து அவங்களை என்ன பண்ணுது, செக்யூரிட்டிக்கு வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுது. அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா, when you take the people's link, that is a demographic link, almost 8 million people live in and work in what, India. யாரு, Nepalese. Next பாருங்க, the critical evaluation. இப்ப நம்ம வந்து பார்க்கலாம். So whether this treaty is upholding both the well-beings of India, or you can say that whether this treaty upholds the sovereignty of India, sovereignty of Nepal, பார்த்தா this treaty was highly criticized by whom, the Nepal. இப்போ எப்படி நம்ம பாகிஸ்தானுடைய டெரரிசம் அட்டாக்கை வந்து இந்தியாவில் வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் டிபேட்டா கொண்டு போறாங்களோ, எலெக்ஷன் பேஸ்டு ஒரு டிபேட்டா கொண்டு போறாங்களோ, லைக் வைஸ் இன் நேபாள் ஆன்டி இந்தியா சென்டிமெண்ட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எலெக்ஷன் வாட் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஓகே, அப்போ ஆல் த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் என்ன பண்றாங்க, தே டிபேட் திஸ் வாட் இந்தியா நேபாள் ஃபவுண்டேஷன் ட்ரீட்டி. ஓகே, அவன் என்ன சொல்றாங்க, இட் இஸ் அன் அன்ஈக்குவல் டாக்குமெண்ட், இட் இன்ஃப்ரிஞ்சஸ் தி நேபாள், அது வந்து நேபாளுடைய இறையாண்மைக்கு எதிராக இருக்கிறது இல்லையா. So the critic argued that the treaty lacks democratic legitimacy because Rana's autocracy during its seminal phase, so அவருடைய செக்யூரிட்டியை வந்து கிங் கிட்ட இருந்து என்ன பண்ணணும், சர்வை பண்ணிட்டுருக்காங்க, இந்தியாவுக்கு என்ன பண்ணிட்டாரு, இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீட்டியை சைன் பண்ணிட்டாரு. ஓகே, எஸ். ஸோ அங்க என்ன கிரீவன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, there is a asymmetry in the treaty. Again, this is seen as a big brother narrative of what, India. Okay, next பாருங்க, article 5 என்ன சொல்லுது பாருங்க. article 5 of this treaty says that Nepal has to consult India on arms imports from third countries. எங்களை தவிர வேட்டையாவது நீ ஆர்மி வாங்கினீங்கன்னா எங்கள்கிட்ட என்ன பண்ணணும், you have to get the permission. அப்ப நேபாளிஸ் எப்படி பார்க்கறாங்க, Nepalese now view this as like, it is like British people, it is a new imperialistic attitude. எங்களுக்கான ஆயுதம் வாங்குவதற்கு நான் ஏன் உங்களிடம் என்ன பண்றோம், பர்மிஷன் வாங்கணும். எஸ் ஆர் நோ, தி சேம் டயலாக் ஆஃப் வாட், வீரபாண்டி, எங்களுடன் வயலுக்கு வந்தாயா, எஸ் ஆர் நோ. லைக்வைஸ், why I have to get what, the permission? Yes. So Nepal seeks to move away from this security umbrella. You don't give security to us here, we know how to protect us. Okay, so this created a strategic equidistance between the so Nepal என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, I want to move away from this security umbrella, let us have a strategic equidistance. நீயும் கரெக்டா இருந்துக்கோ, நானும் என்ன பண்றேன், கரெக்டா இருந்துக்கோ. Can you understand? Yes. அப்போ the secret side of the letter accompanying the treaty create a perception of Nepal being an Indian protectorate, while clashes with modern Nepalese identity of fully autonomous Himalayan state. இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இந்த இருக்கக்கூடிய ஒப்பந்தம் என்பது, நாங்கள் ஒரு அட்டானமஸ் டெமோக்ராட்டிக் ஸ்டேட், ஒரு சாவரின் ஸ்டேட் என்பது இந்த உலகத்துக்கு காட்டுறதுல என்ன பண்ணுது, பாதிக்குது. அப்ப வேற ஒரு கண்ட்ரி வருதுன்னா, இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு, நேபாள இன்வெஸ்ட் பண்ண வருதுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, they have signed a treaty with 1950 without the article 5, without the permission of India, they cannot import so and so. அவங்க they are not sovereign country, so they want to change that identity. எனக்கு அந்த ஐடென்டிட்டி வேணாம், I want to be இந்த கிளாஸ் என்ன பண்ண எடுங்க. You create a equidistance based what, foundation agreement. அதே போல பாத்தீங்கன்னா, while the national treatment is granted to the citizens of both the nations, நேபாள் வந்து என்னது, ஸ்மாலர் எக்கானமி. Can you understand? இப்போ உன்னோட எக்கானமி என்னோட எக்கானமி இன்டெகிரேட் ஆயிட்டோம். But who is going to benefit a large out of it? It is India, because India is a big economy. Yes or no? அப்போ Nepal is a smaller economic player, it cannot compete with Indian giants. Again, there is a criticism. அப்போ Indian economy has been what,
exploited by the Indian businessman. நேபாள் எக்கானமி வந்து இந்தியன் பிசினஸ்மேன் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்றாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க, பார்டர் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ வி ஹாவ் அ ஓப்பன் பார்டர். ஓகே, அப்போ நேஷனலிஸ்ட் ஆஃபன் பிளேம் தட் த ஓப்பன் பார்டர் ஃபார் டிமார்கேட்டிங் இன் அடிஷன். அப்போ என்ன ஆகுது, எங்களுக்கு வந்து செக்யூர்டு பார்டர் வேணும். இந்த ஃப்ரீ பார்டர் என்ன பண்ணுங்க. ஸோ திட்ஸ் லீடிங் டு த பீரியாடிக் டிமாண்ட் ஃபார் ரெகுலேட்டர் ஆர் ஃபென்ஸ்டு பார்டர் டு ப்ரிசர்வ் அவர் நேஷனல் ஐடென்டிட்டி. எஸ் ஆர் நோ? அப்போ நேபாள் என்ன பண்றாங்கன்னா, நேபாள் பேஸ்ட் நேஷனலிசம் கொண்டு வராங்க. அப்போ நேபாளிக் பேஸ்ட் நேஷனலிசம் கொண்டு வரணும்னா அங்க இருக்கக்கூடிய இந்தியன் பாப்புலேஷன், இங்க இருக்கக்கூடிய நேபாளிக் பாப்புலேஷன் ஃப்ரீயா போயிட்டு வரக்கூடாது. எஸ் ஆர் நோ? அப்ப நீங்க ஒரு வேலி போட்டா தானே ஐயோ இது அவங்க கண்ட்ரி போல அந்த ஃபீல் வரும். எஸ் ஆர் நோ? அப்போ நேபாள் இஸ் டிமாண்டிங் ஃபார் வாட்? ஃப்ரீ பார்டர் இருக்கக்கூடாது. என்ன பார்டர் இருக்கணும்? ஃபென்ஸ்டு பார்டர் வேணும். அப்ப என்ன ஆகுது, இன்னடிஷன் அது வெள்ளம். ஏன் டெமோக்ராட்டிக் இன்னடிஷன் அர்த்தம், இங்க இருக்கிற மக்கள் அங்க போறாங்க, அங்க இருக்கிற மக்கள் ஓவர்ஃப்ளோ ஆறாங்க இங்க. ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், தடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் பாருங்க. ஸோ ஹியர் ஆஃப்டர் இப்போ பாருங்க பார்ப்போம், நேபாள் இஸ் டிமாண்டிங் எஸ் இன்டெகிரேட்டட் ப்ராஸ்பெரிட்டி. நீங்களும் நல்லா இருங்க, நாங்களும் நல்லா இருக்கோம். அப்போ பாருங்க, when India remains the largest trading partner, எஸ் bilateral trade எவ்வளவு இருக்கு? 10 billion இருக்கு. We are having 30% of Nepal's what foreign investment. அதே போல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, நேபாள் இஸ் டிபெண்டன்ட் ஆன் இந்தியா டு எக்ஸ்போர்ட் ஆல் இட்ஸ் ப்ராடக்ட் அண்ட் இம்போர்ட் ஆல் இட் ப்ராடக்ட்ஸ் டு திஸ் பாரதீப் போர்ட், விசாகப்பட்டினம் போர்ட். ஓகே, அண்ட் நேபாள் ஆல்சோ இன்டர்லீசஸ் இந்தியாஸ் வாட்டர்வேஸ். கனெக்டிவிட்டி பாத்தீங்க அப்படின்னா, திஸ் ஜெய்நகர் குர்தா கிராஸ் பார்டர் ரயில் லிங்க் இஸ் நவ் ஆபரேஷனல். அதே போல எனர்ஜி கனெக்டிவிட்டி. ஸோ வி ஹேவ் திஸ் பைப்லைன், சவுத் ஏஷியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிராஸ் பார்டர் பெட்ரோலியம் பைப்லைன். ஸோ இந்தியால இருந்து தான் நேபாளுக்கு போகுது. ஓகே, அதே போல now a very important new thing that is becoming game changer in India and Nepal relationship is what? Hydropower. Okay, பாருங்க பார்க்கலாம். India and Nepal signed a pact in 2024 to export 10,000 megawatt of power in the next 10 years. Okay, so by May 2026 Nepal may successfully start exporting surplus electricity to Bangladesh via the Indian grid. Okay, so these are all signs that shows that Nepal economy is integrated with India economy. அடுத்தது பாருங்க, கல்ச்சுரல் டைஸ் அண்ட் டிஜிட்டல் டைஸ். as I told, அங்க ஹிந்துஸ் இருக்காங்க, புத்திஸ்ட் இருக்காங்க. ஸோ அதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் ஹிந்து சென்டர்ஸ் அண்ட் புத்திஸ்ட் ரிலீஜியஸ் சென்டர்ஸ். ஓகே, அதே போல as I told you, this வேக்சின் டிப்ளமசி மாதிரி இப்போ நம்ம புது ஒரு டிஜிட்டல் டிப்ளமசி வந்திருக்கு. அது என்னது? யூனிஃபைடு பேமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ். ஸ்மால் ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ், சவுத் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்றோம்? we are sharing this infrastructure. Okay, so this has revolutionized the people-to-people remittances, tourism, allowing Nepal's and Indian citizens to make instant digital payments. அதே போல military and security cooperation we have done this operation Surya Kiran, Gurkha bond இருக்கு. அதுக்கப்புறம் we give honorary ranks to this general, honorary general on each other's army chief. அவங்க நமக்கு கொடுப்பாங்க, நமக்கு அவங்க கொடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, மல்டிலேட்டரல் ஹியூமனிடேரியன் என்கேஜ்மெண்ட். ஸோ இங்கே தான் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஃப்ரேம்வொர்க் ஒர்க் ஆகுது. எது? பங்களாதேஷ், பூட்டான், நேபாள். ஓகே, அப்போ இவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த ட்ரேடை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா the only trade என்னது? not airways, not railways is possible. the only trade is what? roadways. அப்ப என்ன பண்றாங்க, அங்க வெஹிக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா எந்த தங்கு தடையும் இன்றி சேஃபா ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கு போகணும். ஓகே, ஸோ நோ செக் இல்லையா? அப்புறம் அந்த சர்டிபிகேட் வேலிடேஷன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து சால்வ் பண்ற மாதிரி they have started signing one agreement, that is motor vehicle agreement. This motor vehicle agreement is a hallmark in this Bhutan, Bangladesh, India, Nepal relationship, because this is going to create an unfettered transport of goods without any what struggle. Okay, so seamless transport corridor is created. Okay, adhe pola whenever there is an earthquake, yes, in 2015 there was an earthquake, Operation Maitri. Okay, so India was the first responder. Again in 2023 India was the first responder. India built some 50,000 crores. Okay, அப்போ எங்க வந்து navigation frequencies வருது அப்படின்னா the Madeshi issue. Okay, you all know what is the Madeshi issue? Yes, Madeshi are a people, நான் சொன்ன மாதிரி they are once upon a time from India. அவங்க எங்க செட்டில் ஆயிருக்காங்க? நேபாள செட்டில் ஆகாங்க.
The new constitution, Madhesis என்ன சொல்றாங்கன்னா, the new constitution provisional boundaries are designed to make them a minority, okay, and they deny them the proportional representation. So இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, this led to a 5-month blockade of open border because of the terror in the Nepal economic life, resulting in shortage of fuel and medicines that created a humanity crisis. இப்போ மாதேஷி ப்ரொட்டஸ்ட் பண்றாங்க. மாதேஷி ப்ரொட்டஸ்ட் பண்றதுக்கு யாரு பின்னாடி இருக்கிறா அப்படின்னா, இந்தியா ஃபேக்டர். The perception that India tactically supported Madheshi blockade and fueled a massive wave of anti-India sentiments in Congress. ஏன் anti-India sentiment வருது? இப்போ மாதேசி வந்து எங்களுக்கான கான்ஸ்டிடியூஷன்ல எங்களை நீங்க மைனாரிட்டியா வச்சிருக்கீங்க, எங்களுக்கான ப்ரொபோர்ஷனல் ரெப்ரசன்டேஷன் வரப்போறது இல்லைன்னு தெரிஞ்ச உடனே வாட் தே ஹேவ் டன், they started blocking the economy, fuel prices increase ஆயிடுச்சு, food prices increase ஆயிடுச்சு. இது காரணம் இந்தியா தான் அப்படின்னு ஒரு ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் இந்தியா ஃபேக்டர். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்டர் டிஸ்பியூட். This year, this is might be a question because the Prime Minister of Nepal spoke about it. அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? See, before I'm coming to the position of the government, I thought that India was occupying Nepal land. Now I understood that both India is occupying Nepal land and Nepal is also having another India land. So this has to be resolved through dialogues. Okay? அப்போ என்ன பண்றாங்க? Anti-India sentiments, they are saying that what? This Kalpani, Lepulek, அப்புறம் this லிம்பியாதுரா இந்த ஏரியாலாம் வந்து எஸ் டிஸ்பியூட்டட் ஏரியாவா இருக்கு. ஓகே. ஸோ இந்த டிஸ்பியூட்டட் ஏரியாவுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா the interpretation of Treaty of Sagauli. ஓகே. இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய பார்டர் டிஸ்பியூட் கூட என்ன காரணம்? The interpretation of the agreement between the British and the then ruler of what? China. இந்தியா என்ன சொல்லுது? எங்களோட இன்டர்பிரேஷன் படி கரெக்ட் இந்தியா சொல்லுது. சைனா என்ன சொல்லுது? அவங்களோட இன்டர்பிரேஷன் படி இதுதான் சொல்லுது. இன்டர்பிரேஷன் அப்போ these treaty that was signed during the British period, still it becomes a very important border issue with our India's neighboring countries. Okay. So Nepal Parliament unanimously amended the constitution. It included the map. இந்தியாவோட பகுதிகள் அதோடன்னு சொல்லிட்டாங்க. India used this Kaplani Height as an indispensable monitoring Chinese movement. Okay. In the Tibetan autonomous region. Okay. Next பாத்தீங்கன்னா domestic hurdle. Okay. அப்போ India is often a convenient scapegoat. எப்போ whenever there is election comes, all the people what they will do? All the people what they will do? The election and the political parties what they will do? They will take anti-India sentiments as an election propaganda. Okay. And this anti-India sentiments is taken as a very important approach to get the votes of what? Votes of the Nepalese citizens. Okay. Next பாருங்க hydropower paradox. Okay. So because of this issue, there was numerous stalled another hydropower projects. அப்போ நேபாள்ல இருந்து நமக்கு எவ்வளவு பாசிபிள் ஹைட்ரோ பவர்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு? 83,000 மெகாவாட் இருக்கு. பட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இஷ்யூ, ஓகே, அப்போ நேபாள் ரியலைஸ்டு செல்லிங் பவர் டு இந்தியா மேசிவ் கிரீன் மார்க்கெட் இஸ் ஒன்லி பாத் டு எஸ்கேப் இட்ஸ் டெப்ட் ட்ராப். ஸோ அகெயின் எக்கனாமி ஒர்க்ஸ். The clean energy trade becomes a backbone for again between the two countries. Which country? India and Nepal. Okay. So next is, as I said, China is now entering into the third party interference into the India Nepal. So adu pathina foreign direct investment kudukranga. So it is trying to establish a trans-Himalayan multi-dimensional connectivity network varudhu. Okay. And Nepal support for China's inclusion in SHARC, yes, is also seen as a very important concern. So we can see some of the scholars. Okay. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆக்டிவ் இன்சுலேஷன். ஓகே. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம நேபாள் இந்தியா ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு பதிலா பிம்ஸ்டெக், பிபிஐஎன் இந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன் பேஸ்ட் இன்டகிரேஷன் நோக்கி நம்ம போனோம். இன்ஸ்டிடியூஷன் பேஸ்ட் எக்கனாமிக் இன்டகிரேஷன் நோக்கி போகணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே. அண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மிஸ்டர் முனி ஆர்கியூஸ் தட் இந்தியா நேபாள் பாலிசி ஆஃபன் பை ரியாக்ஷனரி driven by inherent sense of insecurity. அப்போ ஏன் நேபாள் இப்படி ரியாக்ட் பண்ணுதுன்னா, they have the fear of insecurity. So India has to work on it. Okay.
அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்? India must leverage its unique geography and people to people advantage. Okay? Yes, but இவர் என்ன சொல்றாரு ஷாம் சரண்? See, people are integrated. They are very cooperative. Only the governments are what? They are in frictions. Okay? So, India must adopt a Nepal first approach, treating Kathmandu as a sovereign priority. அப்படின்றது மிஸ்டர் ராஜ்மோகனுடைய அப்ரோச். அண்ட் வந்து நம்ம என்ன சொல்றாங்கன்னா, we have to understand this structural asymmetry. இந்தியா மாதிரி ஒரு பெரிய கண்ட்ரியை பார்த்து நேபாள் என்ன பண்ணோம்? பயப்படும். இந்த வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ கம்பைன்ட் வித் திஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் அன்சிமெட்ரி அண்ட் ஸ்மால் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அலோட் சைனா டு கன்சாலிடேட் இட்ஸ் ஹோல்ட் இன் வாட்? சவுத் சைனா. அப்போ நேபாள் என்ன நினைக்குது? இந்தியா வந்து பெரிய கண்ட்ரி, நம்மளை எப்போ டாமினேட் பண்ணிடும் அப்படின்னு ஃபியர் ஆகுது. அதனால தான் அவங்க என்ன பண்றாங்க? சைனாவை. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் சம் ஆஃப் தி திங்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ், அப்போ when you take the words of the ambassador of Nepal from India, அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, the whole issues is because of trust deficit. நம்பிக்கை இல்லை. We have to work on it. Okay, so this is with respect to India Nepal relationship. Okay, புரிஞ்சுதா? Yes, so you can write. அப்போ institutional approach, மாதேஷி issue, இதெல்லாம் தான் the core. And then Nepal, once it's became a sovereign state, அதோட fear factorsலாம் என்னன்னு நம்ம புரிஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட். You understand? Next comes the India-Bangladesh relations. India-Bangladesh relation is very important. Okay. Okay. Next comes India-Bangladesh relationship. So India-Bangladesh relationship is also one of the, once upon a time it was a symbol of how both countries should have a bilateral relationship. It was a symbol once upon a time. Okay. அப்ப பாருங்க பார்க்கலாம். See, we have one of the largest border, 4,96.7 kilometers. நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்? ஷேர் பண்றோம். We share ecology, we share people, okay? We share rivers. We share a poet who wrote national anthem for both the countries. Yes or no? Rabindranath Tagore. Okay? So, அப்போ where the bedrock of India-Bangladesh relationship lies, அப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா, it lies the India's prime role in liberating this East Pakistan. Yes, who have been dominated, yes, who have been undergone so much of inhuman atrocities by the West Pakistan army. இல்லையா? வெஸ்ட் பாகிஸ்தான் ஆர்மி செய்த கொடுமைகள் இருந்து, இல்லையா, வங்காளம் பேசக்கூடிய மக்களை உருது பேசக்கூடிய வெஸ்ட் பாகிஸ்தான் ஒடுக்குகிறது. அந்த ஒடுக்குமுறையிலிருந்து இந்தியா என்ன பண்ணுது? ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் லிபரேட் பண்ணி ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கண்ட்ரியா இது உருவாகுது. பங்களாதேஷ் வருது. So that is the golden chapter. Okay. And evolution of India-Bangladesh relationship. Okay. So India played a very important role in the birth of what? India-Bangladesh relationship. So peace and friendship treaty was signed. Okay. So அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம்? We will be remaining friendly. We offer a what? Stable relationship. Next பாருங்க, ideological convergence. Both the countries, they believe in what? Secularism. They believe in democracy. They believe in what? Socialism. And they believe in linguistic nationalism. Yeah. Since we believed in linguistic nationalism, that's why we, under Article 29, we said language is also a very important fundamental right. Yeah. Language and culture. You all know Schedule 8 என்ன இருக்கு? 22 languages. Okay. So nationalism. And வந்து பாத்தீங்கன்னா in 1974
we signed this land boundary agreement. Okay, so அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா டு என்க்ளேவ்ஸ் நிறைய சின்ன சின்ன தீவுகள் வந்து இருக்கு. ஸோ 2015ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு 7,000 தீவ்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஒரு 5,000 தீவ்ஸ் வாங்கி நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்மளோட பார்டரை நம்ம என்ன பண்ணோம், எஸ், ஸோ சரி பண்ணிக்கிட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எரா ஆஃப் மிலிட்ரி ரூல் பிட்வீன் 1975 to 1990. ஓகே, ஸோ ஜியாவுர் ரெஹ்மான் ஷிஃப்டட் ஃப்ரம் பெங்காலி டு Bangladesh nationalism. That is, அப்ப எங்க பாருங்க, அப்ப whenever the secularism is compromised, democracy is what? Compromised. Can you understand? So India was absent from the donor index. அப்ப யார் உங்களுக்கு நிறைய பண்ணா அப்படின்னா சவுதி அரேபியா. ஓகே, Faraka factor. India was constructing a dam, a barrage on the Hooghly port that becomes a rallying point of anti-India sentiment. ஓகே, நம்ம ஒரு தடுப்பணை கட்டுறோம். ஸோ அதற்கு அது வந்து எங்களுக்கு பாதிப்பு உண்டாக்குன்னு சொல்லி பங்களாதேஷ் ஆன்டி இந்தியா சென்டிமெண்ட்ஸ் வருது. எஸ், Syllabus Rahman proposal for SAARC was a clever attempt at multilateral balancing using regional forum to prevent India's hegemony. அப்ப பாருங்க, அப்ப சவுத் ஏசியால இந்த ஃபியர் ஃபேக்டர் இருக்கு இல்லையா, இந்தியாவுடைய அந்த அசிமெட்ரிக் ஃபியர் ஃபேக்டர். இந்தியா இஸ் a big country. India is a big country in terms of economy, military, population. ஸோ இந்த அசிமெட்ரி ஃபியரை வந்து நம்மளோட நெய்பரிங் கண்ட்ரீஸ்ல போக்கணும்னா bilateral relationship விட நம்ம institution based work நம்ம நிறைய பண்ணணும். ஓகே, so that is why SAARC was created. Next பாத்தீங்க அப்படின்னா zero sum game, the era of multi-party democracy. So Nadir, the state sponsorship of anti-India insurgent groups, ULFA, and the rise of radical outfits like 2G turned Bangladesh into a major security threat for India's northeast. So அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா a silver lining appeared in 1996 Ganga water sharing treaty. It again brings Assam League back into power. Okay, appo whenever there is democracy in our neighboring country, okay, especially in countries like Pakistan and Bangladesh, we enjoy a very good bilateral relationship. Okay, yes, appo the golden chapter is between 2009 to 2004. எஸ், அப்போ ஷேக் ஹசீனா என்ன பண்றாங்கன்னா டீகப்ளிங் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் ஃப்ரம் பாலிடிக்ஸ். ஓகே, அப்ப என்ன பண்றாங்க, ஜீரோ டாலரன்ஸ் ஃபார் டெரர். அப்ப திஸ் இஸ் வேர் அப்போ உல்ஃபா அண்ட் என்டிஎஃப்பி இவங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்டி இன்சர்ஜென்ட் குரூப் ஒர்க்கிங் அகேன்ஸ்ட் இந்தியா. அவங்களை கண்டெயின் பண்றதுக்கு பங்களாதேஷ் நல்லா நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அதே போல 2015ல நான் சொன்ன மாதிரி இந்த என்க்ளேவ்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி லேண்ட் பவுண்டரிஸ் என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்க, சரி பண்ணிக்கிட்டாங்க. 100th amendment, the historic land boundary agreement signed பண்ணி. ஏன்னா அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா, if we want to work so closely in defense, if India and Bangladesh has to close workly in security, நம்மளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த பொலிட்டிக்கல் பேஸ்ட், பீப்புள் பேஸ்ட், ஆன்டி இந்தியா சென்டிமெண்ட் பேஸ்ட் இஷ்யூஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணணும், சால்வ் பண்ணணும். இப்ப சால்வ் பண்ணோம், ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், பார்டரை சரி பண்ணணும். அப்ப இந்தியா பண்ணாங்க, இந்தியா நிறைய என்க்ளேவ்ஸ் கொடுத்துட்டு கம்மியான என்க்ளேவ்ஸ் மட்டும் வாங்கிட்டாங்க பங்களாதேஷ்ல. ஏன்னா நம்மளோட இந்தியாவோட நிறைய என்க்ளேவ்ஸ் வந்து எங்க இருந்துச்சுன்னா பங்களாதேஷ்குள்ள இருந்தது. அதை நம்ம போய் என்ன பண்ண முடியாது, யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ லெட் இட் பி வித் பங்களாதேஷ். ஓகே, வி அமிகம்லி சால்வ்ட். ஓகே, அதே போல டெட்டிஸ்டா, ஓகே, தே டிசைன்ட் எ கோல்டன் சாப்டர். ஸோ டெட்டிஸ்டா வந்து வெஸ்ட் பெங்கால் வழியா பங்களாதேஷ்குள்ள போகும். ஸோ வெஸ்ட் பெங்கால் பீப்புளுக்கு அந்த ரிவர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பீகார் அண்ட் வெஸ்ட் பெங்காலுக்கு, பங்களாதேஷ்க்கு இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஷேர் பண்ணாங்க, which is mutually beneficial to Bangladesh and India. So Bangladesh in other way cooperated in working against what? The terrorist groups. Okay. Next is appo India and Bangladesh, they approached what? Pragmatically. Pragmatica எல்லா issues solve பண்ணி they try to build more mutual trust and mutual beneficial based what? Relationship. Okay. Next, in 2004, there was a diplomatic vacuum. எப்ப போலாங்க டெமோக்ரஸி இருக்கோ பாகிஸ்தான்லயும் பங்களாதேஷ்லயும், இந்தியா என்ஜாய்ஸ் a very good diplomatic relationship. எப்ப நேபாள்லயும் பூட்டான்லயும் டெமோக்ரஸி வந்துச்சோ அப்போ there's a friction between India and Nepal relationship in order to change what the foundation treaty agreement. இது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். இங்க டெமோக்ரஸி போனதுனால பிரச்சனை, அங்க டெமோக்ரஸிஸ்லாம் வந்ததுனால என்னது, இந்தியா. Can you understand? So Muhammad Yunus,
he moved from special partnership to functional cooperation. அப்போ 2006ல what are the key issues பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஸ்டேக் ஹசீனா எங்க இருக்காங்கன்னா இந்தியால தான் அடைக்கலம் ஆயிருக்காங்க. that becomes remain irritant. ஓகே, அப்புறம் பிஎஸ்எஃப் ஓட ஆக்ஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெங்களாதேஷ்ல வந்து they created what India out social media campaign in Bangladesh, and Adani and Maitri pipeline continue to highlight the economic interdependence. ஓகே, இதெல்லாம் பொலிட்டிக்கல் டென்ஷன்ஸை கிரியேட் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ once upon a time, India and Bangladesh, they enjoyed a special partnership. Now it has went to a strategic uncertainty. Okay, இப்போ கரண்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் என்னென்னு பாருங்க. ஓகே, 2026ல பங்களாதேஷ்ல எலெக்ஷன் நடந்தது. The political landscape became more pluralistic, but Bangladesh National Party has remained a significant influence. India decisive move towards non-partisan diplomacy instead of relying solely on Aswami League. Aswami League கட்சியை மட்டுமே நம்பி இருக்கிறதுக்கு பதிலா he started engaging with the new policy. பாருங்க, நீங்க ஷேக் ஹசீனா இருக்கட்டும் விடுங்க, I also want to try to engage with your party also. Your government கூட நம்ம க்ளோஸா ஒர்க் பண்ணலாம். will work in terms of what? இப்போ உங்களுக்கு கரண்ட் வரணும்னா நேபாள்ல இருந்து எங்க வழியா நாங்க என்ன பண்றோம், கிரிட் கொடுக்குறோம். Can you understand? So new neighborhood policy remains intact. Okay, so ஸ்டேக் ஹசீனா ஃபேக்டர் தெரியும். Insurgency and extremism. So India has clearly said or drawn its red lines. In the red lines, you should not use or you should not allow Bangladesh, okay, to to be used by the insurgent people work against the sovereignty of the northeastern states. Okay, அப்போ recently there is an intelligent cooperation suggests that Dhaka is willing to maintain a security parity with India. So number அப்போ after Muhammad Yunus, okay, India is working to regenerate the relationship with the new government. Okay, yes, in terms of economy, in terms of security, in terms of containing what? Extremism. So you all know this. India Bangladesh pipeline, Dhaka requested to increase the supply of diesel and fertilizer. அதே போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா we share this much amount of trade. Okay, and we are working on what? Comprehensive economic partnership agreement. Okay, so இது எல்லாமே எதுக்காக அப்படின்னா these things will help Bangladesh to elevate itself from the status of least developed country to a status of another developing country. அப்போ யூனிஸ் கவர்மெண்ட் யார் கூட ஒர்க் பண்ணி ஆகணும்? இந்தியா கூட தான் ஒர்க் பண்ணி ஆகணும். Can you understand? Yes, next the regional dynamics and the BIMSTEC. As I told you, that institution-based approach is going to enhance our trust. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா by using this BIMSTEC as a platform, we are planning for what? The coastal shipping projects using Chittagong and Mangolo ports for India's northeast are continuing as they provide essential revenue for Bangladesh economy. Okay, அப்போ பங்களாதேஷ் என்ற நாடு உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்த் ஈஸ்ட் வாஸ் growing very well, but after creation of the East Pakistan or Bangladesh, the GDP growth of the northeastern states came down by 10%. Can you understand? அப்போ the regional connectivity-க்கு northeastern state develop ஆகணும்னா, which is very important, Bangladesh is very important. Okay, next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா this in spite of having the kind of political trauma, okay, we maintain to have this bilateral trade of $13.5 billion. So பார்த்தாச்சு. Okay, next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா connectivity. So Japan funded the Matrabi deep sea port, is nearing its first phase, is going to operation in 2026. This port is a hub for what? Northeast, connecting Tripura directly to the global supply chain. Okay, அதே போல பாருங்க கோஸ்டல் சிப்பிங் அக்ரிமெண்ட். அப்போ இந்தியா என்ன சொல்லுதுன்னா we will give another 40% concession. Okay, அப்போ this coastal shipping agreement scaled up, so this is going to lower the cost for Indian business. அதே போல Bhutan remains cautious for the environmental reasons. India, Bangladesh, Nepal trilateral cargo movement is fully functional under the Motor Agreement 2026. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் BBPN வந்து மோட்டார் வெஹிக்கிள் அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் பண்ண போறாங்க. ஆனா பூட்டான் என்ன சொல்லுது, இது சைன் பண்ணிட்டோம்னா பொல்யூஷன் எங்க ஏரியால அதிகமாயிட போகுது அப்படின்னு ஹோல்டில் போட்டு. பட் ஒன்ஸ் இட் இஸ் சைன்ட், ஓகே, ஸோ அகெயின் energy is the golden friendship corridor in India Bangladesh relationship. Okay, yes,
அப்போ 10% ஆஃப் பங்களாதேஷ் டோட்டல் எலக்ட்ரிக் சப்ளை இந்தியாவுடைய கம்பெனிஸ்ல இருந்து போகுது. டூரிசம் அண்ட் மெடிக்கல் டிராவல், எஸ் அங்க இருக்க டூரிசம் மெடிக்கல் டூரிசம் யார் வரா? பங்களாதேஷ் பேஷன்ஸ் தே கம் டு இந்தியா ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட். அதே போல வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஜாயிண்ட் எக்ஸசைசஸ் வி டூ தி சம்பிரித்தி கவுண்டர் டெரரிசம் டிசாஸ்டர் எக்ஸசைஸ் and China remains a primary arms supplier of what? Bangladesh. That remains a concern for India. Yes, however, India வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா 500 billion line of credit for defense. Yes, so with a focus on non-lethal equipment, specialized vehicles and coastal radar systems, we are working with Bangladesh. So this is with respect to the digital cooperation against UPI plays a very important role. We have a well-developed ISRO. We can support Bangladesh with respect to the space. ஓகே, அதே போல டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட், அங்க சுனாமி வரும், மேங்க்ரூவ் ஃபாரஸ்ட் இருக்கு. ஸோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம சுந்தர்பன்ஸ் மேங்க்ரூவ் ஃபாரஸ்ட் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் கன்சர்வேஷன்ல ஒர்க் பண்றதுக்கு இந்தியா வில் பி சப்போர்ட்டிங் வாட் பங்களாதேஷ் அண்ட் வி ஆர் கிவிங் ஸ்காலர்ஷிப் முக்தி ஜோதா ஸ்காலர்ஷிப் ஓகே டு தி ரெசிடென்ட்ஸ் ஆஃப் பங்களாதேஷிஸ். அதே போல பங்களாதேஷ் சிவில் சர்வெண்ட்ஸ் நம்ம ட்ரெயின் கொடுக்குறோம். ஸோ வாட் இஸ் த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீ ராஜா மோகன்? எஸ், leader centric to state centric. Okay, the relationship must move from special bond between two parties to a robust institutional bond between two states. Okay, so India is very special to Bangladesh because Bangladesh become an independent state because of India. அந்த மாதிரியான sentiment based bonds இனிமேல் பார்க்காதீங்க. Go for institutional based bonds. Okay, உங்களோட எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு எங்களோட எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு எப்படி ஒர்க் பண்ணுது, உங்களோட டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் எங்களோட டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது, உங்களோட பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் எங்களோட பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் டெரரிசம் அண்ட் டிராஃபிக்கிங்ல எப்படி ஒர்க் பண்றாங்க, இன்ஸ்டிடியூஷனல் பேஸ்ட் கோஆபரேஷன் நோக்கி போங்க. ஓகே, நார்த் ஈஸ்ட் இஸ் அ கேட்வே. ஓகே, அப்போ அகர்டலா அங்கோரா ரயில் ரிங் மூலியமா நார்த் ஈஸ்ட் ரீஜனும் நம்மளோட மெயின்லேண்டும் ஜாயின் ஆயிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு கிவ் அ மியூச்சுவல் ப்ராஸ்பரிட்டி. வாட் ஆர் த மேஜர் இரிட்டன்ஸ்? அப்போ த நேஷனல் ரெஜிஸ்டர்ட் சிட்டிசன்ஸ் இல்லையா, பட் டியூரிங் த இண்டோ பங்களாதேஷ் during this Indo-Pak war, ஏகப்பட்ட Bangladeshis they have migrated to the northeastern states, especially tribal area. Yes, and they were dominating the legislature power அங்க. அப்ப அவங்க ஒரு முக்கியமான vote bank ஆயிட்டாங்க. So there was a fear that these people would dominate them, the indigenous tribes. அப்ப அவங்க வெளியே போகணும்ன்றாங்க. So அதனால national register for citizens உருவாகுது. அதே போல ரோஹினியாஸ். ஓகே, அப்ப ரோஹினியாஸ்ல வந்து பங்களாதேஷ் hosts 1.2 million ரோஹினியாஸ் refugees. Okay, this increasingly views India stand as what? Too soft on the Myanmar Janata. அப்ப மியான்மருக்கு கண்டம் பண்ணுமா இல்லையா? இல்லையா, ரோஹினியாஸ் மேல வந்து சிவில் வார் கொடுக்குது யாரு? மியான்மர். அப்ப you have to condemn it, yes or no? But you are not condemning. That remains a deep concern for things. So these are all some of the China's factor. Yes, அப்போ நியூட்ரலிட்டி, பங்களாதேஷ் நியூட்ரலா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது எதுக்காகனா it wants to enjoy the benefits from China. அதே போல இந்தியா டெஸ்டிஸ்டா ரிவர் இஸ் ஸ்டால்ட். ஏன்னா சைனா வந்து $1 million வந்து ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறாங்க. அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா, நீ அவங்க கொடுக்குறனா ஐ எம் கோயிங் டு ஹேவ் அ வாட் ஸ்டேக் ஆன் வாட் திஸ் டெஸ்டிஸ்டா ரிவர் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகே, ஸோ ஃபார் இந்தியா சைனீஸ் பிரசன்ஸ் க்ளோஸ் டு த சிலிக் காரிடார் இஸ் அ மேஜர் ரெட் லைன். ஏன்னா அந்த சிலிக் ரோட கட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்படியே அந்த 7 ஸ்டேட்ஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம், சைனா டாமினேட். ஓகே, ஸோ BNS Sheikh Hasina submarine base is now operational. So while Bangladesh call it as a sovereign defense, New Delhi views that this is a lens of sting of well strategy. அந்த போர்ட்டை வந்து யார் யூஸ் பண்றா? சைனீஸ் தான் யூஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்லி இந்தியா சஸ்பெக்ட் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ த ரிவர் வாட்டர் டிஸ்பியூட் டெட்டிஸ்டா பார்த்தாச்சு. அண்ட் திஸ் இஸ் தி பார்டர் மேனேஜ்மெண்ட். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் லைனை கிராஸ் பண்றவங்களாம் என்ன பண்றாங்க, கன் ஷாட் பண்ணிடுறாங்க. அது ஆன்டி இந்தியா சென்டிமெண்ட்ஸ் கிரியேட் ஆயிடுது. ஸோ காம்ப்ரிஹென்சிவ் பார்டர் மேனேஜ்மெண்ட் வேணும். ஓகே, ஸோ அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா ஒன்ஸ் சீன் அஸ் அ ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ஆட்டோக்ரேட், நவ் while New Delhi views through the lens of asylum and historic loyalty. Okay, so navigating this without damaging ties is a new regime. India is the biggest diplomatic challenge. அப்போ இந்தியா வந்து ஹெசினாவுக்கு சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நியூ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி நம்ம என்ன பண்ணணும், entertain பண்ணணும். That becomes a challenge. So let us see one of the perspective of Jaishankar. So our external minister, honorable external minister, says that there is a shift from forged in blood rhetoric 1970 to a future ready partnership. Okay, so
To bridge the trust deficit, Jaishankar recently announced easing of India visas, especially for medical and business categories. Okay, so this is the entire India-Bangladesh relationship. So we have some around 15 minutes. We'll saw quickly the India-Myanmar relationship. Okay, so when you take this India-Myanmar relationship, it is a very important concern for India because the current Janata government is losing its power in Myanmar itself. Why it is losing its power? Because of the indigenous war group has occupied almost 60% of the Myanmar. Difficulty now the Janata government leader is coming to India and asking India's support. If India supports the failing Janata government, once after some few years, if these people comes to power, they will align more towards where? China. Very confusion. Support so now we have to handle it in a more balanced way. Because Myanmar is a member of Asian country. It also shares a large border. We have remantled. So Myanmar relationship is very important. Okay. So what are the things? So when you want to see the strategic matrix, as I told you, India's neighborhood policy is important. Act East policy, that gateway for Asian market, Myanmar is important. Okay. Sagar vision. Okay. Bay of Bengal security and growth, internal security. Most of the intelligence agency and the terrorists they are in the Myanmar. Okay. So Bangladesh and Myanmar, they forms the base for the insurgent things that is happening in the northeast. So in the government of cooperation, we cannot abolish terrorism in that area. Okay, so it not only share the land border, it also share the maritime border with India. It is a very important with respect to our neighborhood first policy. So we have bilateral relation with respect to Buddhism. Yes, we have the Bollywood, we have our business there, we have our teak. Okay, in Tamil Nadu itself, the very famous teak is what? Burma teak. Yes or no? So right from the colonial period, we have a continued relationship with Myanmar. So Myanmar British people, Tamil Nadu money lenders they have lended. Yes, these Tamil Nadu money lenders are money lenders from India. They exploited the farmers of Myanmar. So they have an anti-Tamil and anti-India sentiment because they are seen as the what? Collaborative imperialistic power with what? The British people. Okay. So 1951 we signed a friendship treaty. Okay. 1962 military coup okay. When democracy was replaced by army, India started criticizing Myanmar. That was a huge mistake that was India made. Immediately, Myanmar started negotiating with whom? China. Okay. Recognizing a systematic isolation, China's strategic embrace hampering counter-insurgency operations. So China ulla nolஞ்சிருச்சு. அப்ப அதனால counter-insurgency operations இந்தியாவால பண்ண முடியல. So India understood this. So in 1993 we executed a major policy. What is that policy? Strategic realism. So நீ democracy-ஆ இருந்துக்கோ இல்ல military group base பண்ணி dictatorship-ஆ இருந்துக்கோ. That doesn't concern for me. I am not going to criticize on your internal matters. But what is matters is we have to accept the current situation and we have to work cooperative way with that benefits for what? India. அப்ப Indian foreign policy என்ன அர்த்தம்னா இந்தியாவுடைய sovereignty, இந்தியாவுடைய modern technological needs, mineral needs, resources needs அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன இருக்கணும் foreign policy. Can you understand? We are not here to uphold the board for what? Idleness. Oh, we need a democracy in Myanmar. Unless otherwise there is democracy, I am not going to talk with Myanmar. This is not going to work out in a beneficial way for India. இந்தியாவுக்கு இது சாதாரணமா இருக்காது. ஏன்னா அங்க இருக்கிற கவுண்டர் இன்சர்ஜி டெரரிஸ்ட்லாம் இந்தியாவில் என்ன பண்ணுவாங்க? They will do all kind of unlawful activities. Okay. So, between the hybrid era post 2021, India supported Myanmar's partial transition from democracy. Okay, from 2011 to 2020. However, again a military coup நடந்துச்சு. Okay, National League for Democracy was disposed. அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டா India was a first responder in the cyclone Mora, cyclone Koman. அப்புறம் earthquake வரும்போது India supported. India was a first responder.
அதே போல the current concern of India Myanmar relationship is a civil war. அங்க நடக்கக்கூடிய உள்நாட்டு போர். ஓகே, அப்போ there was a pro democracy forces. அவங்க பேர் என்னது? National Unity Government. ஓகே, that joined forces with a powerful ethnic armed organization. EAO இந்த democratic unity government ஒன்னு சேர்ந்துட்டாங்க. ஒன்னு சேர்ந்து they are working in a cooperative offensive way against a Janta government. That is a Tatmadaw government. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா having a multi-dimensional impact on India. Okay, அப்போ the military Janta government has lost 60% of the territory. இப்ப இருக்கக்கூடிய current government 60% of Myanmar territory யார்கிட்ட போயிடுச்சு? EAO-ட்ட போயிடுச்சு, ethnic organization-ட்ட போயிடுச்சு. So the real authority in the Chin state and the Sanghaing region is now held by the what? EAO organization. அவங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. Now the Delhi forces a dual track diplomacy paradox. என்னது? Formal diplomatic ties வச்சுக்கணும், நம்ம யார் கூட வச்சுக்கணும்? ஜனதா கூட வச்சுக்கணும். ஓகே, அதே சமயத்துல there is a need to have established a relationship with what? The rebel armies in order to safeguard our interest. This is dual diplomacy paradox. Okay, next பாருங்க, interrupted strategic connectivity project. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், கல்லடல் மல்டிமோடல் டிரான்சிட் டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ராஜெக்ட், அது மியான்மர்ல இருக்கு. தட் யூஸ் டு கனெக்ட் த நார்த் ஈஸ்ட் வித் கொல்கட்டா போர்ட். அது மட்டும் இல்லாமல் தட் டிராவல்ஸ் த்ரூ தாய்லாந்து அண்ட் இட் கனெக்ட்ஸ் இந்தியா வித் த ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ். ஓகே, தட் போர்ட் என்னாச்சு? இந்த சிவில் வார்னால ஸ்டன் ஆகி நிற்குது. ஓகே, trilateral highway, India Myanmar trilateral highway, that also got another stranded because of this civil war. Okay, next இந்த civil warனால என்ன ஆகுது? This is another refugee crisis. இல்லையா? மியான்மர் இந்த பார்டர்ல இருக்கவங்க எல்லாருமே மேரிட்டல் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிருக்காங்க மியான்மர்ல. அங்க சிவில் வார் வரும்போது என்ன பண்ணிடுறாங்க? எல்லாம் இங்க வந்துடுறாங்க. ஸோ இங்க இருக்கிற மணிப்பூர் சீஃப் மினிஸ்டர் அவங்களுக்கு எல்லா கேம்ப்ஸ் அரேஞ்ச் பண்றாரு இல்லையா? So border states la kudiya chief ministers governments ellame they receiving the refugees, spending lot of money on them, and this is creating a friction with the central government. appo union government enna sollude? Hey, they are foreign people, you cannot accommodate them, you cannot spend this much of money on them. Chief minister enna solranga? No, these are all the relatives of my state people. You understand? This refugee is a very important crisis. So this has greatly strained the local administrative resources and political disagreement between the union government and the state government. Okay, அதுக்கப்புறம் பாருங்க பார்க்கலாம். Next is this is becoming a cyber slavery network, very very important. Okay, yes, அப்போ fake jobs கொடுக்குறேன்னு சொல்லி கொடுத்து அவங்கள வர வச்சு. Okay, so lawless border areas of Myanmar. Okay, since 2002, India rescued 2,165 Indian nationals lured through fake job offers and forced to online scam operations. Okay, so this has added a human trafficking cyber security dimensions into the India border management concerns. Adhe pola post election dilemma. Okay, so this is the Myanmar military conducted election in 3 phases. The elections held only in 265 out of 330 townships. Okay, only 55% of the votes இருக்கு. இப்போ India has a confusion whether to support the Janta government or the local issue. Cross-border issues and security challenges. நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி highly porous state like Arunachal Pradesh, Mizoram இவங்களா இருக்காங்க. So by law itself, Manipur person can go 16 kilometers into Myanmar and a Myanmar person can enter into So this becomes a safe haven for the insurgent groups, the Naga groups, Ulfa groups, Miti insurgents group, Manipur. They are exploiting this porous border. Okay, so they execute hit and run strikes inside India. வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? அட்டாக் பண்ணிட்டு திருப்பி எங்க ஓடிடுறது? மியான்மருக்குள்ள ஓடி. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, this is a very very important thing. Golden triangle narcotics weapon. இப்போ பாத்தீங்கன்னா ரீசெண்டா and terrorist was arrested by the Indian intelligence, and the terrorist, do you know which national he is? He belonged to a US person. He was a US person, and he brought some Ukrainian people as a team to give drone based trainings to the insurgent groups of whom? Myanmar. Recently India
அதை என்ன பண்ணாங்க? அப்ப யோசிச்சு பாருங்க. This base is seen by the US intelligence to establish its what? ஓகே, நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜிக்கா இப்ப இங்கதான் பொலிட்டிக்கல் கவர்மெண்ட் இல்ல, டெரரிஸ்ட் இருக்காங்க. இப்போ எப்பொழுதும் என்ன பண்ணும் யூஎஸ், ஐஎஸ்ஐ இருக்காங்க இல்லையா, ஐஎஸ் வந்து எவ்வளவு பெரிய ஒரு டெரரிஸ்ட், மோஸ்ட் கோல்டஸ்ட் டெரரிஸ்ட் குரூப்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட். ஐஎஸ்ஐஎஸ் உருவாக்குனது யாரு? அமெரிக்கா. அமெரிக்கா தான் உங்களுக்கு ஃபண்ட் பண்ணிச்சு, மிலிட்ரி கொடுத்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஐஎஸ்ஐஎஸ்க்கும் யூஎஸ்க்கு என்ன ஆயிடுச்சு? சண்டை வந்துச்சு. அல்கொய்தாவை ட்ரெயின் பண்ணது யாரு? யூஎஸ். வெஸ்ட் ஏஷியால இருக்கக்கூடிய 90% ஆஃப் த டெரரிஸ்ட வெப்பன்ஸ் கொடுத்து, ஃபண்ட் கொடுத்து, அவங்க ப்ராப்பரான மிலிட்ரி ட்ரைனிங் கொடுத்தது யாருன்னா, யார் கொடுத்தா? யூஎஸ் தான் கொடுத்தா. அப்ப இவங்களும் இந்த யூஎஸ் அப்ப, பட் தட் வாஸ் நாட் டிஸ்கஸ்ட் ஆஸ் மச் இன் த ஹெட்லைன்ஸ். ஐ வண்டர்ட் வை. ஈரான் வார் நடக்குது, ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ஆள் வந்து அங்கேருந்து இங்க கிராஸ் ஆகி வந்துட்டான் அப்படின்னா, இன்ஃபில்ட்ரேஷன், டெரரிசம் அப்படின்னு ஹெட்லைன்ஸ், இந்தியா பாகிஸ்தான் ரிலேஷன்ஷிப் ஹெட்லைன்ஸ் பிடிக்குது. பட் திஸ் ஃபெலோ, an American, he was arrested by the Indian intelligence. What is the aim? Is to give drone training to the insurgent groups in Myanmar, where India's security is undermined here. Yeah. So this becomes a golden triangle for the narcotics weapon. Okay. And free movement regime நம்ம என்ன பண்ணோம்? எடுத்துறணும். Okay. Yes. Next பாருங்க, national security. So citing the severe deterioration of internal security, tribal clashes in Manipur, unchecked illegal migration, drug smuggling, government of India officially suspended this what? Free movement regime. Cross border security challenges. அப்ப இந்தியா மியான்மர் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி வித்தவுட் விசா 16 கிலோமீட்டர்ஸ் பண்ணணும். இப்ப நம்ம ஃபென்ஸ் பண்ணணும். ஓகே. Naga groups. The United Naga Council imposed a trade embargo in the Naga inhabited districts of Manipur, affecting goods and supply of the national highway 2 and so இதெல்லாம் நம்மளோட இந்தியா மியான்மர் இஷ்யூல இருக்கு. Next, in what way Myanmar is important? It is a member of Asian Bloc. Okay, it is a member of BIMSTEC. So Myanmar is the only Asian member that shares land boundary with India. So it becomes a cornerstone for Act East policy. It becomes a cornerstone for BIMSTEC. It becomes a cornerstone Mekong Ganga cooperation framework. So if you want to extend our trade in the Southeast nation, the gateway is what? Myanmar. Okay. Next பாருங்க, economic cooperation. So நம்மளோட bilateral trade வந்து $23.56 million. So under 5-year MOU, India allows annual imports of 2 metric tons of what? Pulses. So India is deficit of pulses la. So pulses வருது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரூபி கியாத் ட்ரேட் செட்டில்மெண்ட் மெக்கானிசம். ஓகே. அப்போ டாலர் இந்தியா ரூபியே எவ்வளவு சஃபர் ஆகுதுல்ல, அப்போ மியான்மர் இந்தியன் ரூபியில எவ்வளவு ஃபிளக்சுவேஷன் ஆகும். ஸோ வி ஒர்க் ஆன் இட் அண்ட் வி ஃப்ரேம்ட் ஆப்ரேஷனலைஸ்ட் ரூபி கியாத் ட்ரேட் செட்டில்மெண்ட் மெக்கானிசம். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் பேங்கிங். ஸோ இந்தியா இஸ் 11th largest investor in மியான்மர். நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், பட் மியான்மர் சிவில் வார் நடக்குதுல்ல, பெருசா இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது. So in what way Myanmar is significant to the northeastern states? Number one, Myanmar can end the landlockness of the northeastern states. எப்படி? Mekong India economic corridor மூலமா மிகப்பெரிய டிரான்ஸ்போர்ட் கனெக்டிவிட்டி நம்ம கொண்டு வர முடியும். நெக்ஸ்ட், சிட்வி போர்ட் மூலமா ஓகே நம்ம நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் இருந்து கார்கோவை நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? கொண்டு போக முடியும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கல்லடன் ப்ராஜெக்ட் மூலமா ஓகே இந்த India border can be connected up to என்னது? Thailand. Next, border trade economics. ஸோ முறையே தான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மணிப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட்டு. அங்க இருக்கிற பொருள் இங்க இருக்கிற பொருள் எல்லாமே அந்த பார்டர்ல தான் விற்பாங்க. ஓகே. ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் தீஸ் பார்டர் டவுன்ஸ் ஃப்ரம் செக்யூரிட்டி அவுட் போஸ்ட் டைனமிக் ஹப்ஸ் ஃபார் இன்டர்நேஷனல் காமர்ஸ். எனர்ஜி செக்யூரிட்டி இன்டகிரேஷன்ஸ். ஓகே. So hydrocarbon rich Myanmar serves a viable partner for northeast energy security, plans for cross-border pipelines and electric grid interconnections to connect water northeast into a vital energy transit corridor. For northeastern states kana energy security கொடுக்கணும்னா Myanmar plays a very important role. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி humanitarian challengeல ஓகே அங்க வந்து மீசோ சின்ன இவங்களுக்குள்ள நிறைய பிரச்சனை நடக்குது, நிறைய ரெஃப்யூஜிஸ் வராங்க. ஓகே. So India lacks a coherent refugee protection. Next பாருங்க,
Education people to people, approximately 14,000 Afghan students வந்து இந்தியாவில் படிக்கிறாங்க. பட் அதே மாதிரி ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து மியான்மர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், கொடுக்கணும். பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம் பண்றது கொடுக்கணும். அதே போல நம்ம வந்து COVID-19 அப்போ சம் 5 lakh doses ஆஃப் COVID-19 வேக்சின்ஸ் கொடுத்தோம். ஸோ வாட் ஆர் த 2026 ஹைலைட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா மகாசாகர். ஓகே, ஜெய்சங்கர் ஆர்டிகுலேட்டட் மியான்மர் லைஸ் த கன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆஃப் இந்தியாஸ் கீ ஃபாரின் பாலிசி பிரியாரிட்டி. என்னென்ன? நெய்பர்ஹுட் ஃபர்ஸ்ட், ஆக்ட் ஈஸ்ட், அதுக்கப்புறம் என்னது, மகாசாகர். ஓகே, தட் இன்க்ளூட்ஸ் பசிபிக் ஓஷன். அப்புறம் இந்தியாஸ் என்கேஜ்மெண்ட் வித் பீப்புள் ரிமைன்ஸ், ஐ மீன் வித் மியான்மர் ரிமைன்ஸ் பீப்புள் சென்ட்ரிக் அண்ட் டிமாண்ட் ட்ரிவன். அஃப்கோர்ஸ் புத்திசம் இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் தி கன்க்ளூஷன்? அப்போ இங்க கன்க்ளூஷன் என்னது? we have to go towards principled pragmatism. ஓகே, so what do you mean principled pragmatism? அப்படின்னா இந்தியா போயிட்டு ரூலிங் ஜனதா கவர்மெண்ட் தான் ஃபார்மல் கவர்மெண்ட்னு என்ன பண்ணக்கூடாது, அவங்கள்ட்ட மட்டுமே நெகோசியேஷன் வச்சுக்கூடாது. இன்னும் 60% பிடிச்சவங்க 40% சீக்கிரம் பிடிச்சிருவாங்க. நம்ம பிரின்சிபல் பிராக்மேட்டிசம்னா என்ன அர்த்தம்னா, we should not support this people, we should not support this government, but you should engage a diplomatic relationship with both the EAO-வும் ரூலிங் இந்த டம்ட்வாடா ஐ மீன் ஜனதா கவர்மெண்ட்டையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், நெகோசியேஷன் வச்சு. கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ வித் திஸ் மியான்மர் இஸ் ஓவர். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மால்தீவ்ஸ் அண்ட் ஸ்ரீலங்கா. ஸோ மால்தீவ்ஸ் அண்ட் ஸ்ரீலங்கா, why it is important? Because as I told you, Maldives, I mean, if India ocean has to be a sovereignly secure area for India, we need the cooperation of. அப்போ என்ன ஆகுது, சைனாக்கும் மால்தீவ்ஸ்க்கும், ஐ மீன் இந்தியாவுடைய இந்தியன் ஸ்ரீலங்கா ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் இந்தியாஸ் மால்தீவ்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் has a transition after the entry point of what? China. இப்போ சைனா வந்து செக் டிப்ளமசி யூஸ் பண்றாங்க, ஹம்பரேட்டா போர்ட்டை ஃபண்ட் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ சைனீஸ் வெசல்ஸ் ஆர் கம்மிங் டு த போர்ட். ஓகே, so India views Sri Lanka, okay, as what? A traditional partner, okay, with generosity, but China is using its check diplomacy, okay, against whom? The India. But what happened when Sri Lanka suffered out of a sovereign debt bond crisis? India, out of its generosity, okay, out of its brotherhood attitude towards Sri Lanka, we bailed out whom? Sri Lanka. Okay, அதே போல நீங்க என்ன பண்ணணும், you just check what are the naval exercises we are doing with India and Sri Lanka. Okay, அதே போல சாகர். Okay, in what way? Sri Lanka is part of what? The Sagar project. அதே போல மால்தீவ்ஸ் கூட நீங்க வந்து பார்க்கும்போது இந்தியா சப்போர்ட்டட் மால்தீவ்ஸ் இன் லாட் வே. ஓகே, when a few terrorist people they took the entire government of Maldives, India தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா through its operation Cactus it saved Maldives. So terrorist proof Maldives country இருக்கிறதுக்கு காரணம் யாரு? இந்தியா. So India is a security provider. அது மட்டும் கிடையாது, India is a infrastructure provider. We provide them solar power, we built them airport, we built them Indira Gandhi hospital. Okay, so Maldives has a very good approach with India, diplomatic relationship with India, unless 2022 என்னாச்சு, Chinese factor வந்துச்சு. Okay, so the anti-India sentiments were encouraged. அப்ப anti-India sentiments வரும்போது India go out slogans வருது. And what happened again in 2025? Maldives la again a democratic change வருது. Again Maldives was inviting Indian Prime Minister, and it started having a coherent relationship with India. So Maldives உடைய defense, health, economy, okay, இது எல்லாத்துலயும் இந்தியா கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க. So therefore last year, yes, a question was asked with respect to Maldives. Okay, so you have to see Sri Lanka and Maldives relationship with respect to the influence of Chinese factor. Okay, after this influence of Chinese factor, they were against India, and soon after a crisis
எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் வந்த பிறகு இந்தியா இஸ் வெயிட்டிங் பேஷண்ட்லி ஃபார் த சுச்சுவேஷன் டு ஹேப்பன் அண்ட் இந்தியா டுக் ஓவர் த ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா அண்ட் மால்தீவ்ஸ் அகெயின். அப்போ டு ஹாவ் அ வெரி குட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் அவர் நெய்பர்ஸ், India should have another patience. India should have another tolerance. Yes, and India should move from a donor-based attitude towards what? A development-based strategy. We have to integrate all the institutions, the government institutions of both the countries, of all the neighboring countries, okay? And we have to integrate, okay, the economy of our neighboring countries, okay? So in this current situation, this is going to enhance the trust between the two countries. Okay, so the next class we can discuss India, Pakistan, China, Russia, US. Okay, possibly. Okay, guys. Yes. Okay, thank you. ஹலோ, சொல்லுப்பா. அதான் எதுக்கு கூப்பிட்டேன்னு தெரியல. இரு, நான் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு கூப்பிட்றேன். வெளியே இருக்கேன், வெளியே வந்துடு. எங்க இருக்கு? எங்க இருக்கு? எங்க இருக்க? ஓ, சரி சரி சரி. நான் மறுபடியும் கொஞ்ச நேரத்தில் கூப்பிட்றேன். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ்? சரி, நீங்க காம்ப்ரிஹென்சிவா படிச்சாதான் ஏதாவது 10 லைன் என்ன பண்ண முடியுங்க, எழுத முடியும். சரியா? ஸோ 2-3 தடவை ரிவைஸ் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி ஈஸி. ஓகே, ஸோ இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஷிப் பொறுத்த மட்டும் ரேதர் தேன் பாயிண்ட்ஸ், அப்ரோச்சஸ் நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியா பாயிண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம், அகாமடேட். ஓகே, நான் ஒரு 20 ஆக்கிட்டு அனுப்புறேன். உங்களுக்கு எப்படி போகுது? உங்க நம்பர் நான் அனுப்புறேங்க, அவங்க உங்களுக்கு அனுப்புவாங்க நினைக்கிறேன். எல்லாமே அனுப்புறேன். மேடம்